Why. Nouveau jeu par les créateurs de Life is Strange, donc Dontnod, les petits français qui sont à Bordeaux, je crois. Eh bien, je ne sais pas. On va voir. On va voir. Je n'ai aucune idée de ce que va être le jeu. Tout ce que je sais, c'est que c'était un... J'avais vu la bande-annonce avec le XAF de l'E3 de cet été. Enfin, l'E3. Des différentes confs qu'il y a eu en dématérialisé. Et il y avait Tell Me Why qui était dedans. Et vu qu'il est totalement full gratos avec le Game Pass, je me suis dit, bah écoute, j'ai aimé tous leurs anciens jeux, pourquoi est-ce que j'aimerais pas le nouveau? Donc du coup, je pense qu'on va partir là-dessus. Pareil, jeu épisodique, mais 3 épisodes cette fois-ci, j'ai regardé vite fait, entre 2 et 4 heures. Et voilà, on va partir là-dessus, on va voir ce que ça va donner. Alors, on va juste relancer, alors on va rejouer, hop, retour aux sources. Est-ce que je peux pas... Voilà, parce que j'avais juste lancé pour voir si ça fonctionnait, mais je n'ai absolument rien vu. Ah, déjà on sait qui c'est qui a donné l'argent. Delos Crossing, Alaska, 1er mars 2005. Il y a un grain de ouf sur l'image, je me demande si c'est fait exprès. Petit gamin qui est dans une commissariat. Hey, kiddo. I need to ask you a few questions, okay? Enfin, un peu en mode passé, peut-être. Can you tell me what happened tonight? Ça remonte, hein. I went to show her my haircut. She had a gun. Take your time. She freaked out. It's okay. No, it's not. It's not okay. My mom tried to kill me, so I stabbed her. Ah! I killed my mother. On connaît bien Dontnod, voilà. Les jeux qui commencent très bien. Tout le va bien dans le meilleur des mondes. Ça commence parfaitement bien. Oh, joli. Centre d'accueil de Fireweed, 2 novembre 2015. 10 ans plus tard. Tell Me Why the Life. Vraiment, on va pouvoir renommer tous les jeux Dontnod, je crois. Hein. Heures du matin. On reconnaît le même moteur. Le son est un petit peu fort pour moi, je vais le baisser. Hein. Je vais augmenter le vôtre au pire. Voilà, parce que en ce moment, il faut que je fasse attention à mes oreilles. Hop, et on va le monter sur le PC pour vous. C'est toujours 10 fois trop fort, au secours, à l'aide. What the fuck? Je change le son du PC, ça change pas le son du... Ok, un mec et une nana. Qui se prépare. C'est encore plus fort, what the fuck. Si je baisse le son du PC global. Pire, attends, je suis bête, mais je peux... Les graphes sont plus jolis, bah normal, c'est leur dernier jeu, ils sont sorti cette année, donc... Mais c'est une scène, le son bouge pas. Attends, si je veux... Le son de la voix était plutôt correct, mais on va bosser ça. Le son de la musique, en général, qui est trop fort. Ah, là, ça baisse un petit peu. Je vais baisser un chouïa encore plus. De la musique. Même si elles sont très très bien, les musiques en général. Ouais, là, c'est audible. Et ouais, il y a un petit côté, un petit filtre un peu plus sympa.
temps, elle est mignonne, mais rousse aux yeux verts, déjà... Déjà, tu gagnes des points. Hein. Photo de Yamine. Pourquoi c'est filmé? Ça va se passer en Alaska. La dernière fois qu'on a fait un jeu en Alaska, ça s'était mal passé. On a fait 2 jeux en Alaska. Ouais. Okay, first, Ok. I'm gonna find the keys to the old house. Then, I'm gonna drive to Fireweed, and I'm not going to freak out. Everything's fine. Ok, pour l'instant, c'est exactement le même gameplay que la Life is Strange. Donc on va pas... On regarde des objets, on parle de certains trucs. Fusée. Photo de ses copines, visiblement à droite. Ah, c'est vrai que je joue à la souris. Attendez, je vais vous éviter les bruits insupportables de ma souris et de mon clavier. Hop. Manchonnette. Est-ce que ça marche ou est-ce qu'il faut que je quitte le jeu? Non, parfait. I should probably get rid of this. Ok, I mean, I je can fais stream ça. it anytime I want. But it makes me happy just to look at the box. Ok. Petite collection de DVD. I need to bring this with me to Juneau. Sympa ce piole en vrai. Not here. I have got to make solid plans to see the Geminids. I wonder if Tyler'd want to go. Quoi, c'est une chaîne de montagne? Hey, you wanna freeze your ass off watching burning rocks fall through the sky? Yeah, I might need to work on my sales pitch. Ok, examine. No. In my desk drawer, maybe? Pas de soucis. It's gonna be so crazy to see him after all these years. Michael and Tyler are so gonna hit it off. I should probably check my email one more time before I go. No, I've already done that 3 times this morning. L'obsession pour les informations. Les chefs Brown demande au conseil de revoir son budget, grève des dockers, élection municipale, meilleur contrôle des armes, augmentation du budget de l'école. Je vais faire comme d'habitude, hein, je vais tout lire dans tous les sens pour pas louper des infos. Ok, donc une fille qui lit beaucoup, ça c'est bien. Pour du bien de lire. Un miroir qui marche surtout, ça c'est rare dans un jeu vidéo. C'est une galère à coder. I haven't practiced since high school. I'm probably super rusty. En même temps en Alaska, tout le monde doit faire. I Regardez. could look at this artwork all day. Ok, donc elle est fan de l'espace. Ouais, bah elle a un télescope dans sa Probably not chambre. gonna see any stars at this time of day. I don't really have time to dig through this right now. Why would it be in here? Ok, fan de bricolage, fan de l'espace. Ok, sous le lit, 100% c'est sous le lit. Oh, right. I stashed them down. Boîte à chaussures. Ok. So that's where you've been hiding. Petit robot en bois. This feels like another lifetime. Ok, on est Right. ok. I think I'm ready to go now. Ok, par là ou par là-bas? Est-ce qu'on peut ouvrir cette porte? Non, on peut pas ouvrir cette porte. Est-ce qu'on peut courir comme dans l'autre? Non.
Pour l'instant, on est littéralement dans nos marques, hein, ça change pas. C'est qui? C'est un... mec? Ellie. She's gonna be so awkward. Léon. Cher Tyler, je sais que tu te dis une lettre pour interrogation. Waouh, c'est formel. Pourquoi ne pas envoyer un email comme tout le monde? Eh bien, je me suis dit que... Eh, salut frangin. Ah, c'est son frère. Comment ça va? 10 ans après le centre éducatif, ça valait bien une vraie lettre. Enfin bref. Tu me remercieras quand on aura 90 ans et que les machines auront pris le pouvoir et que tu pourras relire cette lettre à la lueur d'une bougie. Oh là là, de l'humour, ok la sœur. Tu vois, j'ai toujours un temps d'avance. Enfin, bon. Je n'arrive pas à croire que tu vas enfin sortir dans quelques semaines. Quoi, mais c'est dingue! Je risque d'être très bizarre, mais quand je vais te revoir, alors essaie de faire comme si de rien n'était, ok? Quand on se passe ton dernier mois, tu es triste de quitter tes filleuls, je parie que tu vas leur manquer. J'ai fait remplacer mes pneus, donc je peux venir te chercher, tu pourras m'épargner tes moqueries quand tu verras la tête de ma voiture. Elle en a vu de toutes les couleurs, et on peut pas tous être branchés mécanique. Les Vecchi m'ont laissé prendre ma journée, donc tu pourras aller directement à la maison pour tout préparer avant la vente. La vente de quoi? J'ai hâte de plus jamais repenser à cet endroit. J'ai vraiment hâte de te revoir. Je sais pas si je te l'ai dit, je t'aime. Allison. Ok, donc lui c'est Tyler. Et elle c'est Allison. On va essayer de s'en souvenir. Can't believe I'm about to leave this room for the last time. Okay, I'm pretty much done here. I just need to grab my goblin and I'm off. Gonna miss these dum-dums. Ouais, c'est tous ses potes. Donc il a l'air d'avoir fait une connerie pour se retrouver en centre de réduc. Ce sera le gamin qu'on a vu au début. Lire. Salut Aaron, je sais que je suis pas doué pour ça, mais je voulais juste te dire que tu as été le meilleur conseiller T'as été un meilleur conseiller qu'un jeune problème. Mais pas encore perdu. Espère. J'ai pas compris la phrase. Merci de m'avoir supporté et m'avoir aidé bien plus que tu l'imagines. J'essaie de me montrer à la hauteur après Fireweed. Rebelle-toi pour survivre. Merci mec, Tyler. Ah, c'est une lettre que je devais donner à quelqu'un visiblement. Ah, c'est peut-être mon mentor. Celui le surveillant du surveillant. Non, pas du surveillant, du... Comment ça s'appelle? Mais au secours, Axel elle fait des études là-dedans et je suis pas capable de me souvenir du mot. Prends-moi, cette boîte contient des babioles et des trésors et appartiendra à quiconque la récupérera. D'accord. C'est aide sociale, mais aide de vie. Ouais, mais tu sais, pour les jeunes à moitié délinquants, on fait des trucs et tout. Ah, c'est quoi le nom? Elle me l'a dit 500 fois, je suis trop débile, j'ai aucune mémoire. Au secours! Tuteur. Hey, little guy. Non, je sais pas. You're gonna be reunited with your sister soon. Ah, ils ont tous les deux un petit gobelin. C'est un petit gobelin en bois, c'est pas un petit robot. On va examiner un peu les... Oh putain, il a ça comme vue? Non, fais pas ça. Is there any way I can... Nah, that's someone else's problem now. Maîtrise des trucs à faire et des PRS pour l'aide de motivation pour la fac, ADD des TBR pour la séance, pour un run pour préparer le programme de jardinage. Truc pour Allison. Ouais, surtout là, la fenêtre Man, ouverte. I'm gonna miss that view. Ouais, tu m'étonnes, c'est du de dingue, mec, tu te réveilles, t'as un putain de lac avec une montagne juste au fond. Le petit disque. Assez rebelle comme musique, la rébellion, tout ça. C'est génial. Non, mais ça, c'est le meilleur truc. Il a un panier de basket au-dessus de sa corbeille de déchets. Ça peut s'amuser à faire des paniers à chaque fois. Est-ce que j'ai d'autres trucs sur les murs? Je crois pas trop. J'ai la porte, ouais, ok. On va prendre le petit gobelin. Hey, little guy. You're gonna be reunited with your sister soon. Ah, j'adore sa veste en jean, elle est trop stylée. Avec le genre de phénix dans son dos là. Elle est trop classe. Rembourré en mode fourrure. Cool. I guess I'm totally ready to go now. Ok, let's go. Et normalement, j'ai téléchargé un logiciel de montage gratuit. Je vais essayer de monter Life is Strange 2 pour qu'il y ait tous les épisodes. Ça, si tu veux les mater ou si vous voulez les mater. Welcome back, petit ours. Elle balance le ours par la fenêtre.
Ah, elle assume pas. Bah, en même temps, quand ça fait 10 ans que t'as pas vu ton frère ou ta soeur. Parce que la personne en plus était en centre de réhabilitation un peu. Je sais plus si vraiment. Hi, Tyler. Proche. Hi. First time we see each other in 10 years, and it's hi, Tyler. Oh, sorry, It's fine, Allison. Hi is a good place to start. God, it's good to see you. Likewise. You have anything else you need to get? Nope, this is it. My last 10 years in a bag. Then we should get going. We just have time to make the morning ferry. You look good in that. Thanks. One of my mentees designed it. It's really good. Yeah, he's so incredibly talented. I got a couple of local coffee shops to hang his art. Tyler Ronan, shaping the leaders of tomorrow. Yep, we're screwed. So, are you gonna miss anything about this place? Honestly, people. The other residents, my mentees, my counselor Aaron. It took me a while to fit in, but once I did, it felt like home. They made me feel safe. Safe enough to be me. That's so great. I'm really happy for you. C'est pas comme dans leur We village, planning ils to sont frères et drive to sœurs. Delos Crossing or push? You are welcome to walk. Nah, I'll take my chances. Need one last look or anything? Looked. Let's go. C'est fou quand même, ils sont à un endroit où ils se les pèlent quasiment toute l'année et tout est fait en bois. Succès dans le rétroviseur. Je comprends pas, un succès pour avoir littéralement fait 10 minutes de jeu. Je comprends pas le principe des succès, ça me dépasse. No, really. I am 100% not creative enough to make that stuff up. Oh, and just last week, they had to turn the ferry around because a bear was on board. No way. Someone heard a commotion in the back of a delivery truck, so they opened it up. And there was the bear, fat and happy on a literal mountain of empty chip bags. You go where the food is. Oh, I can relate to that. So then what happened? I'm not sure. I think they couldn't get him to leave, so they tranked him. Oh, poor buddy. Shot in the ass just for getting the munchies. Yeah, well, you know what they say. Safety first in bear country. Yeah, but prevention is best. Common sense goes a long way in keeping them from getting shot. C'est pas The faux. bear is fine, Tyler. For now. You hear they've been talking about loosening up regulations on trophy hunting again? Higher bag limits, inhumane ground traps, even bringing back hibernation hunting. What kind of asshole gets off on killing a sleeping animal? I'm not against hunting, but predators play a vital role in the health of our natural parks. What? Why are you smiling? I'm being serious. Oh, I can tell, Ranger Tyler. Not yet. But at least I got the school part out of the way. Ah, mais d'accord, c'est un truc où on a profité également Can't pour faire believe ce you've got a bachelor's already. While I boast a half-completed certificate in accounting from an online college that may have stolen my credit card number. You'll figure out what you want. You have time. J'aimerais bien aller dans un pays comme Alaska. Déjà, il fait froid, donc déjà, c'est How are bien. you feeling? Like I'm about to drive straight into a whiteout and my fog lights are dead. Putain, c'est beau quand même. Mais attends, cet endroit, c'était pas également What au about même you? début dans un autre jeu là? Jeu d'enquête Allison? avec l'écrivain. Whoa. Zoned out there for a second. Sorry. What's up? I'm sorry, I'm just trying to wrap my head around the fact that you're right here, standing beside me, on our way to Delos. You don't have to apologize. It's a lot. Why did we take the ferry instead of the coast road?
Because I didn't want to be stuck in the car with you for an extra 2 hours. Ha ha. We have to take the ferry. It's the only way to reach Delos from Fireweed. I see. Well, good. I don't think my stomach could have taken 2 more hours of how you handle curves. I'm sorry. Do you want to take over driving when we dock? No. You're gonna have to get back behind that wheel at some point, you know. Look, I put a fireweed van nose first in a ditch. Hey, at least you missed the porcupine. Ouais, c'est vrai qu'à mon avis, en I'm Alaska, guessing t'as pas le things haven't permis. changed much. Delos? Still the capital of East Jesus Nowhere. Can't wait to get out of here. Maintenir LT pour répondre. Ok, donc on n'est pas obligé de Was it répondre. really that bad? Pretty much. But it could definitely have been worse. Like if you'd been tucked away in a center for troubled youth? Right. At least you had Michael. Yeah. I don't think I'd have survived high school without him. C'est Bet you're qui, gonna miss him when you move to Juneau. How's he doing? Good. Good. But I haven't seen him much outside of work lately. He's been busy with his dance and helping his clan organize a potlatch. Is that smoke coming out of Stonehouse? Guess someone finally bought that old shack. That, or the ghosts are cozying up by the fire. Think the new owners know it's totally haunted? I'm sure Tina did her best to keep them from figuring it out. At least until the paperwork was signed. Ugh. That house always gave me the creeps. Those windows are like huge gawking eyes. You think C'est people vrai que talk dans about ce genre our d'endroit, house this tout way? reculé, tout le monde doit connaître tout le monde en fait. Probably. Tu dois avoir une école, un machin, un truc. So, we're really going back there, huh? To Stonehouse? I mean, we're going home. Yeah. Yeah, we are. Ah, c'est leur maison. Think the house will sell? No interested Ils veulent la buyers vendre. yet. Turns out people don't line up to buy murder houses with no electricity. At least it's got one hell of a view, unlike Juneau. Hey, Juneau has mountain views aplenty. It just also has people and fun. You still thinking you might be my Ouais, c'est roomie? sûr, mais enfin, Thinking about it. on avait des bus, on avait même un Hey, train qui passait Can I de temps ask en you a temps. question? C'est vrai que c'est un peu ça. Ouais. Donc ils veulent Shoot. vendre une baraque. I was told, Peut-être la baraque de leurs parents ou de leurs grands-parents. I mean, after you, well, graduated, I guess, and became a mentor 3 years ago, you still basically spent all your time at Fireweed, right? Pretty much. There were a few times I tried to go to these meetups for trans people in Juneau, but something always came up. I probably should have put myself out there more. D'accord. Ok, It je viens was de better to be capter. around in case the Il est trans residents le needed me. mec, j'avais pas So capté, you were putain. free to come and go as you Ah vache, pleased. bah oui, donc en fait, Yeah. c'est Why do you ask? la petite fille Oh, qu'on a vue au nothing. début. Just Donc il a being tué an sa overly mère. invested sister. Curious how you spent your time. Ah d'accord. Donc on joue la gamine qui a coupé ses cheveux, sa mère a voulu la tuer avec un fusil et lui l'a planté avec un ciseau. Et c'est pour ça qu'il a passé toute sa jeunesse dans un centre de Allison. réhabilitation, je sais Yeah. plus le nom. Spit it out. Okay, you need to promise not to freak out. What is it? D'accord. Oui ok, du coup c'est plus clair. It's a gift. From Eddie. I Eddie. know he's not your favorite person, but I'm sorry. When you said Eddie, I thought you meant Chief Brown, as in the police officer who arrested me. come on, Ty, don't. And your adopted father, the man who didn't let you visit me for 7 years. The Fireweed administration backed him up, Tyler. They thought it was best for both of us. Yeah, well, it wasn't. It's a peace Elle n'avait offering. pas le droit de se And voir. you're the two most important people in my life. Please, Donc le For me. flic qui m'a arrêté, He bah, du can't coup il a buy my adopté la gamine. forgiveness with some cheap-ass trinket. it's a gift, Tyler. You know what gift giving means in Tlingit culture, and what it means to refuse one. Je peux pas accepter, ah que je m'en fous. Je vais faire un ok. Je peux pas être méchant dans un jeu à l'histoire, hein, c'est pas possible. Fine. I'll take it, but I'm not going to wear it. Really? Really. Just so we're clear, this was for you.
not Chief Brown. Première know, fois que dans un you jeu, un could call him personnage a la Eddie, même pilosité que Or moi. even Je suis trop content. Uncle? Ah non, même pas, il en a plus. Oh non, il a triché. Hard pass. Il y en a sur les côtés. Putain. Encore plus choqué, un trans a plus de pilosité que moi. Non mais à l'aide. Au secours. Did you hear that? Soutien à tous les glabres des joues. Ça se dit pas. Une baleine? Whoa! There's no place like home. Yeah. What the fuck, ça arrive souvent en Alaska, ce genre de truc? Une baleine bleue dans le Would it lagon? ruin the Au moment Kailan? if I said I needed to call home? Yes. Completely. Sorry. Go ahead. And stop apologizing all the time. Okay, sorry. Thanks. Bon, ils ont l'air cool les deux persos. Ouais. It's so weird being back on this boat. Oh, ce paysage de dingue. Ça a brûlé en face. Le bâtiment a cramé. Il y a un genre de board, je sais pas quoi. Restez dans votre véhicule pendant l'accostage du ferry. Lol. On a des thugs. Oh là là. Ce décor. C'est à quoi ça me fait penser? Bon, alors moins bien, hein, mais enfin mieux, je veux dire. À Assassin's Creed 3. Le passage dans la neige. Morning. Hello. Nice day to fish. Enjoying the ride? Un I peu, don't hein. think I could ever get tired of this. Agreed. Where you headed? Delos Crossing? Same here. You from around Alexandra. here? Born and bred. Ah, you don't say. I moved to Anchorage around your age. Delos was mostly Alaska natives then. Clinky and Ida. I haven't been home in 5 D'accord, il y a pas mal years. d'Amérindiens. Oh, so you owed your family a visit? I'll say. You may not know it yet, but your folks, they get old real fast. Right. I'm Alex, by the way. Moi j'en ai plus, Alex comme Gershwin. Batman. No relation. Huh? To George Gershwin. Gershwin, the pianist. Folks are always asking if we're related, so I try to head it off in the pass. Oh, What'd you say your name was? Appelez-moi Tyler. just call me Tyler. All right. Good to meet you, Tyler. Likewise, sir. Yikes. Hey, I heard that. Ok, c'est un chasseur. On peut monter, on peut monter. On peut pas monter. Oula, il y a du bordel. Drop in bed and breakfast. Oh, Maurice. Petite auberge. Vent, fibre de verre et résistance pour un moteur. Il fait un petit canoë. De danse. Oh stylé, il y a un téléphérique. Ah, elle a fini. Hey again. Fancy meeting you here. Ah, attends, voyons. Ah, Damn. regarde. I watched the cell footage you sent me, but seeing it for real is wild. Yeah, it was terrible. You could smell the smoke all the way over in Delos Crossing. Ah, c'est 2 pas years grave, later, cramé. and they 2 haven't ans. cleaned it up at all?
The company went under after, Ah, and c'est une entreprise. surprise, no one else is eager to take it on. Someone died, right? Yeah, it was a crazy day. Hey, didn't we used to swim off that dock? Wait, no. That was on the lake. Oh, they pulled that one out. What? No. Man, so many good memories. Of pushing me into the lake? On est con quand on est gosse. C'est vrai. Sorry about that. Kids are dicks. Yes, well, I only accept apologies in the form of chocolate. Deal. C'est vrai que c'est une bonne façon de se faire excuser, hein, donner du chocolat. Pour ceux qui aiment ça en tout cas. On va aller voir de l'autre côté, pas d'autres trucs. Ah, feu de camp là-bas. C'est trop beau de ouf. Hein. Et les mecs ils voient ça le matin en se réveillant, c'est ça. Oh. Bon, faut aimer la vie reclus, hein, je pense par contre. Allez, let's go. Ah. Presque autant de bruit que mon ancienne voiture, la porte. Ah non, c'est pas le même endroit que dans le jeu que j'avais commencé à faire. J'ai plus le nom. Gratuit sur Epic Games. Là pour l'instant, très beau. Très sympa. Ils travaillent de plus en plus leurs ambiances en fait, j'ai l'impression. Pas à l'aise de revenir là. Lui ça va, il avait l'air d'avoir entre guillemets le sourire. C'est là où ils ont vécu, là où leur mère est morte. Enfin là où il a tué leur mère du coup. Enfin, légitime défense mais... Ça va être horrible de revenir à un endroit comme ça. Ah non, lui, il a l'air de kiffer au contraire. En même temps, c'est toute leur vie, toute leur jeunesse, tous leurs souvenirs, tout leur... C'est quand même chelou que leur mère ait essayé de le tuer juste parce qu'il s'était coupé les cheveux, quoi, ça. Le 12. Wow. It's basically exactly like I remember it. Only faded. Like a Polaroid left on a windowsill. From the outside, it almost looks charming. Charm's not the problem. Structural integrity may be an issue. You think there's a chance whoever buys it will just tear it down? If someone buys it, they can do whatever they want with it. You wouldn't care at all? Would you? Sure. Everywhere I look, I see a piece of one of our adventures. Everywhere I look, I just see her. Ouais, c'est ça. Alice, Lui, il se souvient de tous We les could bons go grab a moments, elle bite. se souvient juste du grand mauvais. start this tomorrow? Alors que Non. pourtant, c'est le... Et The only way to get this merci, done is to do it. mon cher Gilles. Petit plaisir pour le petit follow. After you. Après, lui, en même temps, il a été accompagné Marianne parmi always plein de spoiled gens. the birds. She liked animals way more than people. I can relate to that. Par des gens, par un psy en permanence, par un... Hey, Ah. you remember that?
It's freezing out here. You're right. Sorry. Let's head inside. Non, j'explore. Ah, on peut courir, ça pas, la gâchette a pas changé. Doesn't seem like the greenest source of energy. Not like she had the money for solar panels. Elles lui disent elle. Ils parlent de elle, ils parlent pas de leur mère. At least we don't have any use for this right now. Luckily. Remember the snowstorm in 2004? Marianne had us digging for hours. Oh la vache. I remember she made it a game at least. C'est Marianne. That's right. We made Oh, tunnels man. to escape the ice troll. Gotta hand it to her. She could make us do anything if she turned it into a goblin tail. Vache. Mais sérieusement, t'as une baraque comme ça? Bon, je comprends, parce qu'avec ce qui s'est passé eux dans leur passé, ils veulent la vendre, mais en dehors de ça, je te dis pas la vue, quoi. Punaise. The lake isn't completely frozen here yet. Let's see if I still got the skills. On va faire quoi? Tu fais quoi? Au secours. I almost forgot how calm it was here. Après, elle doit vouloir Far pas enough away. forcément, parce que Everything looks peaceful. sinon, It's totally en different face de from nous, il y when we aurait were des maisons kids. partout, quoi. How so? Pretty much looks the same Ou to alors, me. soit les terrains sont considérés comme trucs constructibles, When I was a mais, kid, I never stopped long enough to take it in. Now, I can't imagine walking by without stopping and staring. Let's hope we find some buyers who feel the same way. ouais, je pense que je suis d'accord avec eux. Quand t'as vécu toute ton enfance là-dessus, au bout d'un moment, ça devient la norme. Mais quand tu I wonder if reviens... there are still fish in the lake. Uncle Eddie taught us to fish here. Ah, c'est leur oncle Eddie, d'accord. Marianne sur... Ah, il l'appelle plus par notre mère. Mais en fait, ils You ont dû still avoir fish? un gros truc qui leur a pourri... Every Sunday morning. Once I could leave fireweed, of course. Alone? Totally. At first, it kind of made me crazy. And then I started to really like it. It was relaxing. Really? Yeah, you know, the lake, the water, the sky, me, just a speck in the middle of it all. A speck with a spliff? Always. J'ai bien fait de pas y aller. Ouais, quand même, ce genre de baraque. Bon, faudrait bien la retaper. Mais je pense que ouais, tu rases le baraque, tu refais un putain de maison là-dessus. Mais ils avaient même une baraque pour les bateaux et tout. You really want to go out there? No, you're right. Ok, ça on ira plus tard, je pense. Regardez. Oh. Looks like a neighbor came by. It's funny. I can't remember any signs of them when we were kids. Probably because our mother scared the shit out of them. Yeah. She Ah, scared c'est- everybody else il a off appelé too. Maz. You need a break already, Ronan? No, just sitting. Enjoying the view. Seriously, how are you feeling? Tired. I didn't sleep much last night. Yeah. I can't believe how we used to run around for hours without stopping. Yeah. Always a troll to run away from. Or a treasure to find. We definitely never lacked imagination. Marianne didn't either. It was the one thing that brought us all together. Even in the end. She told a new story, didn't she? That night? It was weird. She built this bench, right? If you're trying to scare me off so you can steal my seat, it won't work. No, I just remember us all sitting here after. I fell asleep and woke up really stiff later. I don't remember us sitting anywhere for more than a few seconds, which sounds exhausting now. Guess we're just old. At least we've got a few more years before we're... As old as her. Mais c'était leur mère Come on, biologique. that's enough ou rest for elles us. étaient- Let's c'était get fait- inside. il et Alright. elle, bon, c'était elle quand elle était petite, je veux dire elle quand elle était, je veux dire il quand on est au présent. Mais ouais, elles se sont fait adopter quand elles étaient petites. Ah mais ça, il y a que aux États-Unis qui se trouvent. I bet we left all kinds of cool things in there. Et dessous de bâtiments pour isoler du sol.
Remember how mad she'd get if we didn't use the compost? And she always knew when we were lying. Waste not, or kiss the planet goodbye. What'd you find? Our hidden treasure? Seriously? How do we think to stash it there? Goblin secrets are always well kept. Ces horreurs. I can't believe these are still here. Yeah, we should hide them so they don't frighten away potential Bah ouais, boss. c'est horrible ces grenouilles, elles font trop flipper. At least the shed's still standing. Yep. I don't want to think about what might be living inside it, though. Well, better alive than dead. Ugh, yes. Let's deal with that later. Plenty else to do first. Ouais, tout est It's fermé. locked, all right. How did she get around on these roads with this thing? She'd rather have broken her neck than spend money on a new one. Yeah, still waiting for those bikes she promised us. Uncle Eddie got me one, but I hardly ever used it. Ok, bon, on a fait un petit tour du propriétaire. On va se permettre d'aller à l'intérieur, voir ce qu'il y a. Pour l'instant, hormis les 10 premières secondes, ça me donne le smile. C'est plutôt, voilà, c'est soft. Did you smoke something before you left Fireweed? The door's right there. Et alors déjà, t'arrêtes de te moquer de moi, hein, parce que c'est pas très gentil. J'ai passé 10 ans dans un putain de centre pour jeunes délinquants. Locked. Well, it's a good thing I remembered this. You sure that's the right key? Mais est-ce qu'elles sont sœurs jumelles? Yes. Maybe someone changed the lock. Who would change the lock on us? I don't know. We're screwed. You got a plan B? Yeah, we find another way in. I never knew a locked door that could keep the crafty goblins out. Yeah, we had a million ways in and out of this old house. At least one of them's gotta work. Parce qu'ils ont l'air d'avoir à peu près le même âge, mais est-ce qu'il y en a un des deux qui est plus vieux? C'est pro. The crafty goblins. I haven't thought about them in forever. Or should I say, us. We almost spent more time as goblins than we did as kids. Oh, do you remember all the other characters? The Moon Hag, the Ice King, the Old Bear? Most of them, I think. But the details are fuzzy. Hey, do you know what happened to the book with all the stories? No, no idea. But I'm sure it'll turn up when we clean this place out. Donc avant de passer par une grotte, on va essayer de voir si on peut pas ouvrir par derrière. Non. Open sesame. Let me guess. It's locked. Yup. Yup. Know any other secret passwords? Honeydew? You need a hand with that? No, it should be fine. Okay. If we just get this board out of the way, I could probably squeeze Petite through. biche. So we need something to pry it off. It's screwed in pretty good. We need a screwdriver. Ok. Driver, on doit en avoir dans la cabane de jardin, qui elle-même est fermée. Ou alors... On va passer par là? Non, attends, c'est vrai. Je suis pas allé voir sur l'espèce de balcon qu'ils ont là. Oh, c'est du... Ouais, non. Le filtre est totalement bloqué aussi. Ok. Bon. Peut-être que maintenant on peut aller dans la cabane qui est là-bas. You really want to go out there? No, you're right. Ok, bon, c'est pas là. Le scénar ne veut pas qu'on y aille. Est-ce qu'il n'y aurait pas un trou par le côté? Genre là, là. Okay. Should be something in here that'll work. Voilà, Hey, I see a tournevis. screwdriver. Now all we need to do is get inside. Wait,
I'm feeling something strange. What? And don't leave this room until everything looks as clean as a whistle. Ugh. This is the millionth time I've gotten in trouble because of you. You and your big mouth. Hey, you were thinking the same thing. You just weren't brave enough to tell her. What good would it do? It's not like she ever listens to us anyway. Well, I'd rather scream it right in her stupid face than be a quiet little mouse. Oh, we forgot the key. We need to put it back. Maybe we could hide it somewhere. You know, for fun. Goblins are supposed to help the princess, not play mean tricks. Whatever, you're not fun. I'm only trying not to make her even worse. What the fuck? Whoa. Did that just happen? I don't know, but I saw it too. It felt like it did when we used to share thoughts with our voice. It did. But that was a memory of us 10 years ago, right? I vaguely remember it happening. I think so. And On est dans le même that's univers que la new, Fisrelle? right? Ils peuvent avoir des pouvoirs? Yeah. We could share thoughts and feelings, but we never replayed memories like that. Why would it happen? Ah, ils avaient déjà des pouvoirs quand ils étaient gamins. And why that memory? I don't know. It's pretty eerie. It's weird, but our voice was always a good thing. This could be too. I'm feeling something again. Near the barn. Yeah, me too. Hurry! Let's go see the silent frog. I'm coming. What? Stop sulking. I told you already, I'm sorry. No, you're not. Okay, guess you don't want to see what I put in the treasure room then. What? No, I want to see. Ah, ils ont caché la clé sous l'un des trucs des... I guess we know where to search now. We just have to remember which one is the silent frog. Oh, je me suis trompé. C'est No, celle du milieu. not this one. So, which one of you is hiding the key? Celle qui se tient la bouche. Damn, where's the key? Seriously? Kidding. Oh, come on. Okay, sorry. Nice job keeping a secret, buddy. Ok. At least the shed's still standing. Non, Yep. c'est pas là. I don't want to think about what might be living inside it, though. Well, better alive than dead. Ugh, yes. Let's deal with that later. Plenty else to do first. Ok. Alors là, on a quoi? Prendre. C'est quoi? Huh. Who left this box here? It looks brand new. It wasn't me. Has someone been out here recently? Got it. All this for a screwdriver? Il y a quelqu'un You got qui a se better fait idea fouiller how to get ici. in? Le flic peut-être. Ouais, pas d'avoir grand chose d'autre ici, je peux pas ouvrir la porte de la grange. Ok. Il n'y a plus qu'à dévisser les planches pour rentrer par le garage en interrogation. Malgré 10 ans, les planches sont pas pourries. Alors qu'il y a la neige qui fond en été et tout le bordel. Violence. You sure you want to go in there? This was our very first den, remember? Who knows what lives down there now? Tyler, c'était moi quand j'étais gosse, quoi. Toujours aller dans les endroits horribles, puis après pleurer parce que Everything j'avais okay mal et down que j'étais tombé. Tyler? Oh, that's not funny! Then why am I laughing? Okay, fine. But you're still an idiot. Ouais, c'est pas faux. Alright. I'm going in for real this time. Okay. I'll see you at the front door in a few minutes. Ouais. Le genre d'endroit bien creepy. Ok. Ouch! Are you okay? What happened? I just hit my head like an idiot. Wait.
What? Where are you? Ty, I'm outside. But I can hear you in my head. Our voice. It's back. Holy Ils shit. s'entendent parler dans leur tête. I don't suppose dragons. Straight ahead. Need to go left, I think. Donc ils ont un pouvoir, ils peuvent se parler entre eux. Left again after the goblins. Alors vas-y, lève après les... Ah mais moi je vois, il y a d'autres gobelins là-bas. Nope. It was on the right. My bad. Haha, le coffre au trésor. You were right, sis. Of course. A goblin never forgets where she stashed her treasure. Not pink. It always had to be pink. Marianne grilled us about all these missing dishes, but a goblin never gives up their treasure. C'était intense, un Vulcain. I found Alors an du old coup, guy. ils sont tous les deux Vulcains. I think its wings have been clipped, though. Rest in peace, brave bird. Et je crois, hein, hormis les vieux clichés dans les mangas totalement... Pass the treasure. qu'ils ont Straight totalement ahead. grossi le trait. You know, I almost convinced myself our voice was just another childhood fantasy. Me too. But we really are connected. Mais c'est la première fois que je crois que tu incarnes un personnage trans qui soit pas totalement exagéré et ridicule. Attention au chasseur faux. The Mad Hunter. Why am I still afraid to say his name? He was Marianne's creation. She made all the creepy characters. Ouais, super. Ah, il se trappe. Hop. Parce que c'est vrai que tu te rends compte que cette thématique, bah déjà elle est tellement peu vendeuse pour la plupart des gens. Et puis, t'es sûr. Oh, on avait une comme ça. On avait exactement la même. Que je crois que Alex a pété avec Thomas. Ou alors c'est moi qui l'ai pété. La luge en bois. Bon, c'est vieillot, mais c'est encore un petit charme. Bon, c'est très vieillot. Hein. Bien redécoré, il y a moyen. Ouais, par contre, le papier peint, sapin de Noël, waouh. C'est marrant, les maisons américaines, j'ai l'impression qu'elles ont quasiment toutes un peu le même genre de configuration. Tyler! Coming! C'est marrant, c'est qu'il est pas du tout traumatisé de quand il était petite fille, quoi. C'était un... Alors que c'est lui qui a tué leur mère, quoi. Enfin, leur mère. I'll live. Leur mère ou leur mère Good to hear your adoptive, je voice sais again. pas trop encore. Yeah, same here. So, coming in or what? Just working up to it. C'est gnématique à hasard. C'est quoi gnématique? J'ai pas la ref, mon cher capitaine. Ou alors je l'ai, mais je l'ai pas monté dans mon cerveau. Well, we're here. Here we are. Elle est pas bien. Elle, tu vois que ça elle a cogité dessus. How do we get started? We figure out what to oui. keep, what to trash, and see what else this house might be trying to show us. Ok, donc maintenant on va chasser des esprits de notre passé pour essayer de comprendre. Oh, mais 100% en fait, l'enquête, c'est du coup, on va grâce aux esprits du passé, on va essayer de comprendre pourquoi notre mère a pété un plomb. It doesn't seem real. Alright, let's see. Broken shelf, broken jar, and the washing machine. Broken. The dryer Encore never des worked to begin bocaux, hein. with. La bouffe, des fois, ça se conserve longtemps. Energy hogs. I hated hanging drippy laundry. I refused to change for a few weeks once, so I wouldn't have to do it. Les réparations de la machine. Texas pour hiver, trop cher. D'accord. Ouais, alors soit elle était vraiment pauvre, soit elle était full radine, normalement. This place needs some serious cleaning.
Ou les deux. We should take down the creepy masks if we don't want to scare the buyers away. Oh, so now you don't want to scare someone with those masks. Hey, I just put on the mask and pretended to be a warrior. You were the one who got freaked out by it. Right. Not that she ever let me wear him very long. Huh. Salle de bain. This bathroom still smells like Marianne. Good scrub and we'll be rid of that too. I tried to bury this dress in the backyard, but Marianne caught me. It was a pretty dress. Yeah, well, we both know pretty was never my thing. Oh la vache. Handmade soap. Still here after 10 years. Impressive. You could say that about the entire house. What? Wow. I forgot all about her weird concoctions. And how she was always testing them on us. Like we were lab rats. What are we gonna do with all her jewelry? Well, I'm certainly not gonna wear it. Donation pile it is, then. Not a total disaster, Ronan. Non, c'est vrai, hein, plutôt beau gosse. Hein. Ah, mais ça, c'est les meilleurs trucs. We On were l'avait dans so l'ancienne maison. competitive about who measured taller. Les traits Like, sur les we murs pour la actually had taille, ça, anything to c'est do with it. And dans after toutes les all familles, that, ça. It ended in a tie. Yeah, none of that crazy stretching I did made any difference. S'amuser à s'étirer exprès pour grandir. Le vicieux, quoi. What was she hoping to do with all these jars? She used to barter for our clothes with homemade jam. She tried everything to make ends meet. Well, not everything. C'est cool, le PNJ est pas relou, il se promène naturellement, quoi. Il te suit un petit Guess peu. we mais never pas had trop. time to complete the collection. These came out of one of the prize machines at the Vecchi's store, right? Yeah, you'd slide the quarters inside on the little tray, and then magic, out pops a sticker. Ouais, tu sens que l'hiver tu dois te les geler. Hein. En vrai. 2005. Of course. Regardez. Hey, she drew some little hearts here. Oh, What? March 7th. Oh. Je te dois 10 anniversaires. C'est pas faux ça. Hey, that reminds me. I owe you like 10 birthday gifts. I think we can let that slide. What? You don't want me to buy you presents? You're gonna need your cash to get started. We've got a lifetime for gifts. Okay. But no presents from you either, then. Deal. Marianne's room. Let's not go in there until we absolutely Ouais. have to. Je pense. Agreed. Putain, c'est chaud quand même. Hein. Je pense qu'heureusement qu'ils sont ensemble parce que c'est le genre de situation. C'est ça que j'adore avec les jeux de Dontnod. À chaque fois, ils te font des situations que t'as jamais dans les jeux vidéo, quoi. Bonjour maman, pardon d'avoir cassé le vase, on ne savait pas que tu l'aimais à ce point, on fera plus attention et on jouera plus dans la véranda la prochaine fois. On réfléchira avant de faire des bêtises, s'il te plaît, pardonne-nous. Moi aussi je m'excuse, on aurait dû faire attention, je suis triste que tu aies pleuré à cause de nous, on aurait dû jouer dehors plus tôt. Je dirais à Oli d'arrêter d'être aussi intenable, on le refera plus, on regrette vraiment. Leur mère avait l'air d'être assez instable, hein, parce que pour même si t'aimes beaucoup ton vase... A letter we wrote her. To apologize for breaking that stupid vase, remember? Bore your kids into good behavior. Great parenting strategy. Old textbooks. Tessa gave them to us, right? Yeah, she thought we were gifted. Il y a personne qui est venu ranger en fait. I always loved when she came over. She brought food and toys. You might not be quite so excited to see her now. Why do you say that? Her worldview is narrow, even by Delos Crossing standards. Ah, super. I don't remember these. It's probably one of Marianne's unfinished masterpieces. There's 2 of them. Maybe they were us. In some weird way that only made sense to Marianne.
She took so many pictures. Yeah. C'est un jour, il faudra que j'imprime des parts. Mais le daron, on sait pas. On n'a aucune info. On n'a aucune info. En fait. C'est pour ça que je me pose la question, est-ce qu'elles ont été adoptées ou est-ce que le père est parti? Est-ce que le père est mort? I mean, I like the photos of us, but I don't think I can forget that she was the one aiming the camera. Ouais, ça c'est sûr. Wow. I'm so embarrassed for us. Many Da Vinci's we were not. She saved every drawing we ever did. There's a couple of these at my J'ai encore certains de mes dessins quand j'étais petit. Ils sont dégueulasses, mais j'en ai encore. Ah. Il a l'air d'avoir une mémoire. Ouais. Au feu? I didn't realize how much I missed the smell of firewood. I miss the cold winter nights curled up here, with big mugs of hot cocoa. Yeah. Marianne was so tired she was usually asleep on the J'ai un couch. petit bruit dans l'oreille et vous l'avez pas, mais j'ai la manette qui littéralement en train de m'arracher la peau. We'd use our voice so we didn't wake her up. And then we'd be up all night telling stories and watching the fire die. And Marianne was none the wiser. She was trying to save the planet way before Al Gore made it cool. Has Al Gore ever made anything cool? Nah. I guess she was right about one thing. What the fuck? But you can't really blame anyone for not listening to crazy Oh, Marianne mon truc il est en Ronan. train de péter un peu en fait. Ah, ok, je m'étais juste trompé de retour, ce souvenir. Mom? Ouais. About me joining the hockey team? Mom, Sorry, what? Not now. Maybe next year. but you promised. Keep whining, and my next year will become never. Can you cut my hair? Your hair is fine. But I want to cut it short, really short. What? Look, I'm tired, and I'm busy. Let's talk about this later. You always say that. Marianne said no to everything. Made me so pissed. She was always on edge those last few months. Yeah, and completely deaf to everything I was telling her I needed. She pretty much always said no to me too. True, but it felt personal with me. Donc la mère est pas appréciée que du coup il a envie de se faire couper les cheveux, donc pour ressembler à un garçon manqué. Mais c'est vraiment... Enfin... Je sais pas, quand t'as un gamin qui veut faire son coming out, tu lui mets pas un coup de fusil dans les dents, quoi. I thought I'd feel more prepared to deal with this mess. String, glue, duct tape. The holy trinity of house repair. Marianne loved having something to fix. Pas quand on les cassait. Seulement, elle avait su se réparer, elle. Yeah, well, she could Oui, have bien tried sûr. a little harder to fix her own head. Can you picture Marianne talking to a shrink? No. And speaking of, Therapy's expensive, and I'm fine. Ok. On comprend pourquoi notre sœur est pas bien. Elle a pas vu de thérapeute. Alors que nous, on a été suivis pendant tous les 10 ans. Donc c'est logique qu'elle soit en PLS. Et que malgré ce que nous on ait fait, on arrive à tenir à peu près bien. Donc ouais. Ouais, parce que la perso... Mais en fait, il n'y a personne du tout qui est venu, quoi. La maison, elle est restée intacte, quoi. Là, il y a une cabane qu'il y a sur le truc. where'd you come from? Les deux épées. Yo, what are you doing down there? What do you think I'm doing? Trying to figure out if anything in Marianne's mess is worth keeping. Any progress? Not really. Ouais. What about you? What are you doing up there? Just plotting world domination. Ah, it's a big responsibility. Not sure if you can hack it, Ronan. Oh, ye of little faith. I guess it is about time to check our bedroom. I'll be up in a second. Oui, madame. Tu me diras aux États-Unis, au moins au fin fond des coins paumés, oui, c'est vrai qu'il y en a qui sont assez étroits d'esprit.
Au fin fond des États-Unis et ailleurs. Now this feels like home. Les transformes homophobes, t'en as aux quatre coins de la planète. Hein. Hey, the postcard we sent ourselves from Juneau. Forever alone. What? We barely had any friends. We even had to be our own pen pals. S'inventer des cons. Salut Alison et Oli, on vous a écrit du passé, alors comment c'est le futur? Nous, on est trop bien à Juneau, on a pris le tramway jusqu'en haut. Oli a une super peur menteuse. On a pris les livres, mais maman est allée au restaurant le soir, elle les a oubliés là-bas, c'était génial, il y avait plein de baleines sur le ferry. Pas du tout, elles étaient dans l'eau, t'es trop bête. Tyler, do you copy? If we don't move fast, this whole thing is going to melt. Do you copy? Shh, copy, Allison. Gonna get this thing moving soon. Don't want the Mad Hunter to catch us. Over. The Mad Hunter. Ugh, he still gives me the creeps. I wish I could forget about him. J'avais quand même plein de jeux et plein de trucs, ça va, c'était pas la misère non plus. C'est juste pas facile d'avoir une maman... Look, qui a it's des the game we problèmes made. psy. Lusion Tramway. That game. Attends, c'est pas vraiment ce qu'elle a, parce que ça, elle était pas des problèmes Didn't psy, elle stop était us from juste playing all day. une vie horrible en parallèle. We were kids. All we needed were rocks and bird feathers. C'est vrai ça. Hey, On a buddy. tous une It's autre been a long collection de time. bâtons qui nous servaient d'épée ou d'arc. Allison. Oh, this one wasn't mine. Ah par contre, le lit. Ouf. Bon, ça a 10 ans. On va mettre ça sur le ça a 10 ans. She'd just bring home a big stack of books. I think she did us a favor with that one. You may not agree when we start digging into the HBO back catalog. We'll see. We never appreciate. Ugh. Some of our old toys give me the creeps. Un bout de bois avec une tête de dragon. Yes. C'est fou comment on invente des trucs quand on est gosse, c'est une scène. How did you convince me to let you put this up? It was my favorite movie. Back then. So much for my dream of being a hockey star. Marianne thought sports were too aggressive, too competitive, and too groupthinky. Ouais, ok. Je vois le genre de maman que c'était. You know, if there's one thing you gotta give Marianne, it's that she let us explore our artistic side. You should have seen Eddie's face when I tried to repaint his car. Yeah, I bet Uncle Eddie didn't appreciate your artistic touch. I'd rather you called him Chief Ouais, Brown if you're non, gonna be an c'est ass clairement... about it. S'il devait, je pense que maman devait serrer les coudes pour envoyer les... pour avoir assez de sous pour élever deux gars. Après voilà, il y a peut-être on est en Alaska, donc il n'y a pas à mon avis autant Look de what I moyens found. que dans... What? Only our greatest creation, the Book of Goblins. Seriously? It was in that chest the whole time? Appuyez sur... All these Je suis un petit vieux, stories. je donne I had appuyez ideas sur... for so many more. Marianne wrote a lot of them. Yeah. It's one of the only times I remember her being at peace. La grenouille obtient l'usage de la parole, l'ours à la princesse, les chasseurs fous retrouvent sa main. Ok, ah ouais donc... Oh la vache! Mais c'est littéralement un livre d'histoire. Bon, je lirai sans doute moi-même, dans mon coin. Ah, where is it? You looking for something in particular? My diary. You never told me about it. Yeah. With the way Marianne was, I tried extra hard to keep it a secret. Marianne. Yeah, that day she found out about it. Mom, where is it? What did you do with it? What now? I can't find my diary. I know you stole it. Give it back. Sweetie, whatever I do, it's just for your benefit. You read it, didn't you? You had no right to do that. I have the right to do whatever I need to protect my little girl. I'm not your girl. I hate you. You will always be my little girl. And no matter how hard you fight me, I'll fight twice as hard to keep you safe.
I never saw it coming. She told me right to my face. She was willing to hurt me, to keep me from transitioning. Mais en même temps, quand t'as à peine 10 ans, Tyler, there is tu peux no pas way you savoir que could have vouloir known devenir she'd un go that garçon. far. Ah voilà, ça irait si loin, tu peux pas savoir. I want my diary back. Her room was the only place I didn't look. Okay, but do you need to get it, like, now? That diary was important to me, Allison. Writing down my thoughts helped me realize who I am. Souvent le cas. Well, then let's go find it. Ok, là on va aller dans la chambre de la mère. You think her room is still locked? It always was. I'm not looking forward to going in there. I know, but we'll have to eventually, and I need it back. The Ice King finally caught the hag. His furious voice could be heard throughout the forest. For your wickedness, you will be eternally bound to the lake. What? No way. Quiet, let me finish. You will no longer be allowed to leave. Not even under a full moon. The moon hag was imprisoned in the lake, and she never again tried to escape. And then the title. What do you think? Not bad, right? I guess that's okay. But I would have changed Ah mais the c'est end. eux qui ont What? écrit toutes les No histoires. way. J'ai même pas compris ça. Je crois qu'il l'a dit en plus, mais... I totally forgot about him. That's because it was dangerous to mention his name. He was too powerful. Allez, c'est parti pour le passage. Hold up. What? Remember this? Unfortunately, You must solve my riddle to earn the right to enter the princess's sanctum. nothing a good hard shove won't take care of. I mean, yes, we could brute force it, but it might be kind of fun to finally solve it, right? We have different definitions of the word fun. Okay, well, if we break it, we're just gonna have to fix it for the sale. So let's at least try not to. Alors, Yeah, elle a look mis at that une one. énigme pour ouvrir la porte. Yep. Hand it over. Ils avaient de la What are you looking for? imagination quand c'était gamine. The image on the door. It's making me think of a story from the book. One that Marianne wrote. You have a way better memory than me. Well, the Book of Goblins was my creation. And you'll never let anyone forget it. Here it is. The one about the princess's party. Give it a read. I think the symbols may represent something in the story. First ghost memories, now storybook puzzles. What a weird day. What a weird childhood. Touché. Ok, livre des gobelins. Et c'était laquelle qu'ils ont dit? C'était celle de la princesse? Ok, alors là on aurait été obligé de la lire. Alors, il était une fois dans une forêt ancienne et profonde, une grande grenouille qui vivait dans un petit étang. C'était un animal paisible qui passait le plus clair de son temps à manger, à nager et à dormir. Du matin jusqu'au soir, elle faisait tout ce que font les grenouilles les plus petites, mais elle ne faisait jamais en plus grand. Elle ne faisait jamais en plus grand. Elle mangeait plus, elle sautait plus loin, elle était plus futée et elle faisait plus de bruit. Toute la forêt pouvait entendre le couassement sonore et toute la forêt s'en accommodait. Il était facile de se perdre dans cette grande forêt. Et grâce aux cris sonores de la grande grenouille, il était facile de retrouver son chemin jusqu'à l'étang. Sans doute que les habitants de la forêt auraient été moins conciliants si la grande grenouille avait aussi couassé pendant la nuit. Mais c'était un animal indolent, silencieux dès le crépuscule. Un jour, une inconnue s'aventura pour la première fois dans la forêt. C'était une jeune femme, vêtue d'une robe merveilleuse, une princesse, qui marchait vite à travers les bois, comme si elle fuyait quelque chose. Mais sans jamais regarder derrière elle, de nombreux yeux l'épièrent sur son passage. Mais personne n'osa l'aider, car c'est le chasseur fou, en personne.
qui était sur ses traces. « Cela ne vous concerne pas, dirent les observateurs, et il est préférable de regarder ailleurs, car le chasseur fou était un être implacable, qui n'aimait rien sinon le plaisir de traquer sa proie pour la gloire ou l'argent. Et nul ne pouvait échapper bien longtemps à son regard perçant. La princesse continua donc sa fuite seule et sans aide, jusqu'à se perdre complètement dans la forêt profonde. Épuisée, elle marchait sans savoir quelle était dans une direction à prendre. Elle marchait sans savoir quelle était la direction à prendre. Un petit problème de traduction. C'est ça. Tandis que le chasseur s'approchait de plus en plus. Elle continua ainsi jusqu'à entendre un coassement sourd, loin sur la gauche, si fort et si régulier que la princesse courut dans sa direction. Quelques minutes plus tard, elle trouva la grande grenouille dans son petit étang, et le batracien l'accueillit avec un sourire aimable. « Aide-moi, s'il te plaît, » dit la princesse. « J'ai besoin de me cacher et de me reposer. »« Quoi ?» répondit la grenouille. La princesse fronça les sourcils. « Fais silence, s'il te plaît, car le chasseur fou en a après moi. »« Quoi ?» répondit encore la grenouille, si fort que la princesse dut se couvrir les oreilles. L'animal commença à sauter partout. « Que fais-tu » s'effraya la princesse. « Fais silence ou il va nous trouver !» Mais la grenouille continuait de coasser et de sauter autour d'elle, à gauche, à droite, en haut, en bas. Quoi, quoi, jusqu'à ce que la princesse comprenne enfin. Prudemment, elle grimpa sur le dos du grand animal, et soudain, d'un seul bond, la grenouille s'élança loin de l'étang. Elle sauta si haut et si loin que même le chasseur ne comprit pas où était passée sa proie. En seulement quelques sauts, elle avait échappé à son regard perçant. Quelques sauts encore, et elle avait disparu pour de bon. La princesse ferma les yeux et laissa sa monture futer, l'emporter à son gré. Moins d'une heure plus tard, la grande grenouille atteignit l'autre versant de l'ancienne forêt, près du rivage d'un lac très profond. Elle s'y posa sans un bruit, juste devant une grande maison en bois. « Merci, » dit la princesse en couvrant l'animal de baisers. « Si seulement tu savais parler, j'aurais compris plus tôt que tu voulais m'aider. » À ces mots, quelque chose d'incroyable se produisit. La grande grenouille fut soudain capable de parler. Ses premières paroles étonnèrent la princesse. « Naguère, le chasseur fou m'a tourmenté, moi aussi. Désormais tu es en sécurité, et j'ai eu ma revanche. Tu peux rester dans cette maison. Elle est abandonnée depuis si longtemps que personne ne viendra t'y chercher. » Sur ce, sans regarder en arrière, la grande grenouille sautilla jusqu'à son petit étang. Et c'est ainsi que la grande grenouille sauva la princesse et obtint l'usage de la parole. Et merci, Captain. Alors, génial. Ouais, mais attends. Quoi? Ah, c'est bon. Je vais tenter l'ours au milieu. Je croyais que c'était la grenouille. Je m'étais trompé. C'est juste ça, j'avais juste depuis le début. C'est juste que là, j'ai mis la grenouille. And boom, we're in. Oh, combien? 20 minutes? 10 minutes? Ouais, il y a encore du courant. After so many years, I expected this to feel more, you know, like a win. Speak for yourself. I'm the one who solved the riddle. Why do I feel like you're not gonna let me forget that? La lumière qui s'éteint
seul. Where do you think we should start looking? I don't know. Where in this mess would she stash someone else's personal thoughts? Ah mais celle qui a peint tous les dessins. Oh j'adore Straight in the ce style trash? par contre. No. I bet we could sell it on the internet. True. Maybe we could sell it to the guy who collects John Wayne Gacy's clown paintings. En vrai j'adore ces tableaux. C'est elle qui a fait les dessins de tout le bouquin, c'est stylé. I tried to read this one. I could never figure out the order of the chapters, though. Didn't the author go insane or something? No wonder Marianne liked it. Machine à coudre. Sewing lessons were the absolute worst. She made all our clothes. I'm sure she needed the help. And I, for one, am happy I can fix a torn seam. J'avoue que savoir coudre, je pense qu'un jour je vais finir par essayer de me démerder à en faire parce que ça peut être intéressant. She and Tessa were best friends. Until suddenly they weren't. Wonder what happened. Either Tessa got sick of Marianne's moods, or Marianne got sick of Tessa's judgment. Génial, les meilleurs amis. Foutre sur la gueule. Ah, It's here. I knew it. I fucking knew it. Do you think she read know it? it. Of course. She was nosy as hell. Venir le bonhomme, calme-toi, ta sœur elle est gentille. Tyler, What? look. Il avait marqué élever son enfant transgenre sur le bouquin. Where did you find that? It was on her desk with her papers. Seriously? Are you fucking kidding me? Look, we gotta be really careful not to overthink this. But it doesn't make any sense. She was mad, right? She was mad. I cut my hair. She attacked me because I cut my hair. She was mad and she attacked you. We both saw it. Then what is this shit? I don't know. I don't know. Tyler, come here. She can't do this to me. Not now. When I've finally made sense of a few things. Well, that was your first mistake. Thinking the world made any kind of sense. 10 years in the grave, and she's still finding new ways to piss us off. Yeah. I think I need some air. Oui, faut que tu respires là mon gars, t'en as besoin. Il y avait un souvenir que j'ai pas vu. Pas du tout. Pour l'instant, il y a beaucoup de mystères. Sans parler du fait qu'on peut voir Ah, Are you really, really sure? I am. Do it. il est trop bien fait le perso. Ah, on va revivre le moment en question. Hey. Here we go. Whoa.
Is it all gone? Yeah. It looks amazing. Really? Yeah. I can't wait to show Mom. She's been so sad lately. More than sad. She's been scary. Ouais, ils sont Yeah, but not tonight though. It was almost like a party. Thank you, Allison. You don't have to thank me. You're my sister. I feel more like your brother. Brother, sister, we look out for each other. But I'm pretty sure I just gave you a really bad haircut. Mom? Mom? Ouais, quelque chose me dit que c'est pas le fait qu'il se soit coupé les cheveux et qu'il devienne trans qu'il est vraiment poussé à bout. Pourquoi t'es sorti toi alors qu'il pleut? Mom? Oh no. No, 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 no. This is wrong. This is all wrong. Wait! Stop! Pour ce qu'on en a vu, elle a rien fait encore. Hein. Elle était juste paniquée avec un fusil dans les mains et le gamin est arrivé. Pour l'instant, bon, quand t'es un gamin, tu vois ça, t'es tétanisé. Je suis d'accord, mais pour l'instant, ça sent quiproquo. On va voir si on voit la suite du flashback plus tard. On l'aura, hein, je pense. Mais... Glad we found your diary. Me too. I guess she was trying to figure out where you were at. Yeah, well, she should have asked. I wasn't some goddamn research project. I was her child. Après, elle avait les yeux rouges, elle avait l'air de pleurer. About the book. Raising your transgender child? Do you even know how rare these books were in 2005? Was she trying to figure out how to support me? Maybe. But she wasn't trying. She never... It doesn't make sense. I know. You cutting your hair was what set her off, right? Allison, she read my diary. She already knew. It Parce que wasn't my Tyler, hair. elle s'est pas imaginé. And if we were il y avait wrong 10 ans, about mais si that... c'est pas imaginé tout en fait. Fuck. You think she read it. It's possible she never even opened the diary, and that things are exactly like we always thought they were. But if she did, and they aren't... God, Tyler. Sure. I mean, we could have been wrong. But what good does it do to ask the question now? You mean other than not having to live with the thought that my mom tried to kill me for being me? Tyler, I know you want there to be something to find. Something that'll make it all make sense. But she was unhinged. So that's it then. She was crazy. Nothing else to say. I Non, je suis think we'd be d'accord avec better Tyler, off faut if fouiller we encore. tried to move on. Why don't we talk to a few people who knew her? See if that book makes any sense to them. People don't want to talk about Marianne. They pretend like that night never happened. Ce paysage. Peut-être que Tessa a des réponses. Ça doit être bien d'oublier. Ah, c'est ça, c'est qu'en fait. What about Tessa? She was Marianne's closest friend. Let's ask her about it. Sure. Oui, non, mais I'll c'est warn you, sûr. she's particularly touchy about this subject. Well, maybe she'll talk to me. I was always her favorite. Operative word Et was. je pense que c'est quand même important pour. We need to go by the store anyway.
to get a few things for the Parce repairs. que Great. 2 seagulls, 1 stale hunk of bread. I'm not sure I like that analogy. Listen, I know you don't want to keep talking about this. But you're obviously not going to be satisfied until we do. So let's talk. You've been on edge all day. Is there something more going on with you? It's nothing. Pretty sure it's not nothing. And I'd like us to be on the same page. I thought we were on the same page. Sell this place as quick as possible and move on. c'est important pour moi, ce livre a tout changé. Alors, j'ai pas l'air d'avoir de time, donc je vais pouvoir parler un petit peu. Je suis en train de me poser la question. Rien ne changera ces dernières années, mais je suis d'accord, parce qu'en fait, ça peut changer tout ce qu'ils pensaient sur leur mère, et donc en fait que leur mère a essayé de le tuer, ou de les tuer, on n'a pas encore vu, et que c'est pour ça qu'il s'est vengé. Enfin, qu'il s'est vengé, qu'il a essayé, il a fait de l'autodéfense. Mais, ce qu'il faut aussi surtout se dire, c'est que si du coup il l'a tué alors elle ne voulait pas le tuer et que c'est un quiproquo, il va se ressentir coupable, c'est comme tu dis, ça du coup il va se renverser totalement son passé. Parce que là en gros pour lui, il l'a tué en tant que légitime défense parce que du coup son choix de vie n'a pas plu à sa mère. Mais si c'est l'inverse, bah du coup c'est lui qui a juste... Bon, il avait 10 ans, je suis d'accord, mais c'est lui qui a tout... C'est important pour moi. Look, I've already explained why this is so important to me. Why are you still dragging your feet? It's just, with the way you avoided this place for the last 3 years, I thought you wouldn't want to spend any extra time here. Oh. So that's what this is about. Maybe a little. Yeah. It's just... You graduated 3 years ago. And this is the first time we've seen each other in person. J'étais pas prêt à revenir, j'ai pas trouvé le temps, j'étais pas prêt. It's not that I didn't want to see you. I just wasn't ready to be Tyler in Delos Crossing. I tried to visit you. I tried to go to your fireweed graduation. I wanted to bake you a crappy boxed cake and take Alors, awkwardly elle n'a posed pas pu venir à photos. cause de son... No. But you shut me son out. repère, mais... All I got was non-responses and half-assed evasions. Je me cachais de tout le monde. Look, I didn't want to see anyone. I just started testosterone. And, oh God, Ah oui, il a pris des I hormones. had the worst acne. My emotions were all over the place, and the smells... Allison, the smells... Men smell bad. I know. I've dated a few. Alors que c'est il y a 3 ans en fait qu'il a fait son vrai coming out, qu'il a pris les hormones et tout. Et fait qu'il a commencé sa Yeah. transformation. Yeah, Et it du coup, does. c'est peut-être pour ça que oui, ça c'est logique. T'as pas forcément envie de voir la sœur que t'aimais tant il y a des années. Alors t'es littéralement en train de te... Parce que je pense que quand tu es... alors j'y connais rien, mais et ça m'arrivera sans doute jamais, mais... Quand de base, tu es d'un sexe et tu veux te faire un transit vers l'autre, le pire, ça doit être entre les deux, je pense. Donc, le moment où tu te sens ni homme ni femme, et t'es perdu dans ta tête, et t'es... Donc c'est vrai que si c'était ça il y a 3 ans, c'est bon, on peut le comprendre, quoi. Pourquoi précipiter la vente de la maison? Pourquoi... Après, en même temps, c'est vrai que l'un des pires, c'est avant, parce qu'on n'a pas envie de rester homme, on n'a pas envie de rester femme, on a envie de changer de sexe, mais c'est petit à petit, on apprend... Enfin, ça dépend des chances, ça dépend des personnes, ouais, c'est ça. Le plus dur à gérer, ça reste les personnes. Et c'est vrai que je pense que c'est la façon dont les personnes te voient. Donc... Ouais. Ah oui, tu m'en avais parlé. Tu m'en avais parlé, ouais. Et c'est not easy, comme dirait l'autre. Bah, c'est les proches, quoi. Il y en a certains qui vont l'accepter direct, il y en a d'autres qui vont l'accepter, mais que ça va mettre du temps à ce que ça soit en profondeur, et t'en as d'autres qui vont jamais l'accepter, quoi. Ouais. Ouais, à mon avis, se balancer des hormones dans la gueule à donf
Non mais t'imagines déjà que les pauvres femmes quand elles ont tout, enfin, je vais pas mettre toi pas sur leur sort, mais avec tous les trucs des hormones, avec les règles, les machins, là tu dois détruire le cycle de tous ces trucs là, ça doit être un bordel dans ton cerveau et dans ton corps. Oh ah oui oui oui, putain, j'avais pas pensé à ça, t'as totalement raison. Ça doit être horrible. Après voilà, tu vois le résultat, hein, ça a marché, hein, mais j'ai pas raison. Non mais je veux dire, t'as raison, mais je veux dire, ça me semble logique, parce que d'après tout ce qu'on a de toutes nos potes qui nous parlent de machin, que déjà les hormones c'est le bordel avec les machins, etc. Donc si en plus t'en rajoutes de plus des hormones masculines dans un corps féminin qui déjà de base avec la pilule et toute la merde, c'est déjà ultra pas stable. Alors, enfin ça c'est un autre débat. Peut-être dans le prochain jeu, ça parlera de naissance, de maman et de... Oui, je suis d'accord avec le regard des autres, ouais, c'est totalement... Pourquoi précipiter la vente de la maison? On a un plan. On a un plan? So, we have a plan? Yep. We ask around about Marianne, but we also stick to our repair schedule. If that's really what you need. Alright, deal. Polly's diary. It's been a long time since I heard that name. Was I the only one who ever called you that? Actually, no. I used it at Fireweed for a while, until I settled on Tyler. Most people were pretty chill about the switch. Not everyone, though. What do you mean? I had a mentee who refused to call me Tyler. He didn't want my help. He didn't want anyone's help. I'm sorry. I like the name Tyler, by the way. Thanks. Tu vois, c'est stylé, Tyler. Ah, punaise. Je lis certains trucs, j'ai l'impression d'avoir certaines remarques que j'ai eues quand j'étais gosse, quoi. Ah, il n'y a pas d'autres pages. Je me demande si on va jouer de temps en temps à Allison aussi. I think we should head out right away. Already tired of the view? Just finding it hard to relax and enjoy it with so much on my mind. De toute façon, je pas Go grand chose ahead. puisqu'on joue en I'll duo catch up. finalement. Need to respond to a message. My sister, the social butterfly. Est-ce que je peux remonter voilà, pour voir la vision que j'ai pas eue tout à l'heure? Seems we got a trespasser. What the fuck? You got 5 seconds to talk me into defending my property. Sa propriété. Your property? 5, 4. I'm Tyler. Don't know any Tylers. 3, 2. Sam! Ellie? What are you doing out here, girl? Sam. This is our house. Was I talking to you? Sam, put the gun down. This is Tyler. My brother. Your brother? Oh, shit. Huh. I guess I heard about all that, but I never... Damn, you look like a real man. So do you, Sam. You know what I mean. I just didn't know they could make a woman look so much like a man. Je suis un homme, je suis simplement moi. Je suis simplement moi. Ah oui, You c'est... know, I'm just trying to be me. On en parlait de l'Amérique profonde. Well, I've seen a couple of lady transvestites on the TV before, but, I've never seen a dude. Sam, that's not how you say that. Say what? Transvestites? Yes. It's transgender. Transgender men. I'm sorry. It's hard to keep track out here. Au in moins, il Devil's Crossing. s'excuse. C'est pas un gros débile qui a... Moving on without us. It's fine. Let's just change the subject. Works for me. Tyler. Thanks, Sam.
crois que j'ai vu un reportage justement où t'avais What are you doing here exactly? un mec qui s'était fait yeah. limer les cordes vocales, je crois, ou un truc comme ça. Non, arracher la pomme d'Adam, un truc comme ça pour avoir une voix plus aiguë. Checking pipes, all that stuff. Thank you, Sam. Oh, yeah, it's that's no big deal. I just, you know, your mama, she was a special lady. She deserved much better than, you know, what you got. Didn't you used to help Mary Ann with repairs and building projects? Oh, yeah. Yeah, seeing as your mama never had a man around, I just took it on myself to help her keep this place standing. How antiquated of you. Thanks. Yeah, guess you two are still aiming to sell the place? That's the plan. Which, by the way, we need your keys. Since apparently you went and changed the locks. Oh, yeah, absolutely. But, Ah, c'est lui qui a fait les petits travaux, qui a selling your entretenu mother's un peu. house? Are you sure? Bad or good? It's all you've got left of her. Après, on est en allé, quelques mauvais souvenirs aussi. Bon, on va pas l'envoyer chier, ça a l'air d'être un bougre, mais un bougre honnête. Not all. I'm sure the gun she tried to kill us with is still somewhere in there. Tyler! What? What Tyler means is, a fresh start is what we both need. Of course. This place has got to be full of all kinds of bad memories. But maybe some good ones too. Oui, bien sûr. Voilà. Maintenant, pour parler avec la voix. Il est bourré, on devrait y aller. Vous étiez proche. How well did you know her? Not as well as I thought. When I heard what happened that night, well, I figured people were bullshitting me. It really surprised you, didn't it? Much as anything ever has. Other folks say they saw it coming. Not me. L'énigme sur sa porte. Il est bourré, on devrait y aller. L'énigme sur sa porte, tiens. On a passé 20 minutes, autant avoir des infos plus dessus. Did you help with her door? Her door? The puzzle on her bedroom door. Oh. Oh, yeah. Yeah, you two kept sneaking in, giving her no privacy, huh? You ever solve it? Yep. Better late than never, I guess. Never solved it myself. I mean, not that I wanted to. Guess you know all your mama's secrets now, huh? Well, she may have one or two left. Ok, on devrait y aller. We should get going. That's all you think we'll get out of him? He's too wasted to be of any more help. I'll tell him to get a move on then. C'est pratique ça. Well, we've got a supply run to make and Je vais tenter avec Uncle Face de Eddie's faire ça en expecting a avance, ça visit. marche. So, Right. Yeah, of course. Get going, you two. On n'est pas jumeaux, mais... Ah, voilà. Sam, we all gotta get going. Oh. Of course. Of course, yeah, I got lots to do myself. Lots of to-dos on old Sam's list. And you don't want to keep Brown waiting, you know? Thanks for looking out for this place. Happy to do it. Ouais. Il manque un peu d'entraînement, hein, mais... Don't hesitate to reach out if you need anything. Anything at all. You hear? Ah, il avait l'air de beaucoup Sam? l'aimer, même si là il est totalement bourré. Sam? Huh? The keys? Oh, yeah. Of course. Of course. Yeah, they're yours. This place, Les tissus sont vachement bien. it meant a lot to your mother. It almost felt like
was a part of her, and it's like some part of her is alive here still. T'étais pas un peu amoureux de notre mère il y Hopefully the a, house il y a doesn't turn out plus to de be 10 a ans, quand même. murderous psycho that tries to kill us in our sleep, huh? Yeah. Well, take care of yourself. Ça a l'air de l'avoir Both vraiment of you. impacté hein, pour juste un voisin. Il est pas méchant, il est juste So, bourré. we really do have a lot to do. Okay, go on. I'll be right behind you. Ah, malin. Pas mal l'idée, mais Captain, j'avais pas pensé. Si effectivement c'est pas lui qui a poussé la mère. Non mais quand même. Remarque, ouais, à mon avis, peut-être qu'on va voir au fur et à mesure des gens et qu'on va devoir déduire s'il y a un criminel, entre guillemets. Quelque chose ou quelqu'un qui l'a poussé à faire à sortir le fusil de chasse parce qu'il avait l'air légèrement paniqué, quoi. Stylé la coupole. Yes, on est à la grande ville. C'est faux. Stylé ce mec. Ah, c'est le pote de notre soeur. Ready to Veni Vidi Vecchi? I'm ready to talk to Tessa. Ah, c'est le fils de Tessa, de l'ancienne amie de notre mère. Just try to keep in mind that your memory of her is 10 years out of date. Yeah, well, it wouldn't be if she reached out to me while I was in Fireweed, which she didn't. So I'm guessing this is Michael? Ah d'accord, alors, Allison, ça c'est, bonjour Allison. Donc en fait on va swap entre les deux trucs. Je fais juste une pause. Une pause toilette. Une pause chat aussi. Pour vous laisser ce magnifique petit village en fond. Hop. Et je reviens.
Je nourris la bête. Toi la bête. Toi le petit chat. Hop là. I'm back. Elle éternue, c'est cool, ça donne un côté. Ah oui, elle vient d'éternuer, effectivement. Stylé. Je sais pas. Non. Dommage, j'avoue que la map est tellement jolie, j'aurais bien voulu m'y promener. Ouais, je peux pas. Non, malheureusement. Putain, si les jeux deviennent de plus en plus beaux, en vrai... Hey, you. Hey, isn't it your day off? Yep. Nickel. Here is patrons. Tyler, meet Michael. This is the annoying coworker I was telling you Ah, about. c'est son collègue. I was there for your introduction to marshmallow vodka and wine coolers, and I've only worked my way up to annoying coworker. Rude. Don't worry, she told me exactly how miserable she'd be in this town without you. It's so good to finally Il se meet serre la you. main. The Oh mon Tyler Dieu, c'est talk pas goes Covid on pro. 24/7, so I feel like I already know you. So, you here to grab some stuff for the homestead, or? Yeah, we decided it'd be easiest if we just stayed out there. We'll get it cleaned up faster if we literally cannot escape it. Hey, I'm all for efficiency. Cannot wait for us to get out of here. What's that? Alors, on voudrait se mettre en coloc. Il veut déménager lui aussi. Ouais, ça peut être pas mal de se mettre en coloc. Michael is moving to Juneau too. We were thinking of being roommates. Oh, okay. Thinking about it? You better not be backing out on me. The only thing that gets me up some mornings is marking Ouais. one more day off the calendar. Je pense Don't pas worry, qu'il doit she avoir won't. beaucoup de problèmes. We'll get the house sold, and you guys can move on. There could be room for you too. For sure. The more Ronins, the merrier. I'm studying to be a chef, so, you know it'll be good eating. And hey, I only snore during allergy season. And baseball. How can I say no to that? You okay? Dead on my feet, girl. Got up at 4 to fish before work. It's been a day. Oh, you like to fish? Yeah, there's this spot called Buzzard Hole I go to at least twice a week. It's like an hour drive, but it's so chill, especially first thing in the morning. Shut up. I used to go there all the time. For real? Yeah. Hey, well, if you want to go sometime, holler at me. I don't mind sharing. Cool. Most guys I know get all Smeagol about their fishing spots. Oh, look at you two. Bonding over the most slow and boring way to kill an animal. She's just jealous because she couldn't catch a fish, even if she filled the lake with cyanide I'm first. not... Never mind. Tyler, we better get started with our shopping. Yeah, I'll be around if you need anything. The future mayor of Delos Crossing. Tom Vecchi? Yep. Is it really that big of a shock? He owns the only store in Delos Crossing, and he's chummy with the Old Boys Club. I guess. He never really struck me as having ideas. And he's not exactly charismatic. Salut Gudule. Hey, Ollie! Look! I'm the ruler of this kingdom! T'inquiète, je sais très bien que tu lances toujours des games. Comment vas-tu Gudule? Cause if Plaisir you de te voir. don't, you're gonna fall, stupid. Un autre viewer. C'est vrai que ce soir, c'est heureusement qu'il y a Captain. I can't believe you didn't laugh. That was hilarious. Not as funny as you getting all pouty when I didn't laugh at your jokes. I loved baiting you. It was my favorite thing.
La belle vie, j'irais pas juste dire que c'est la belle vie, mais la bonne vie, ça va. Il y a eu mieux, mais il y a eu bien pire, donc je me considère I want to pas. have the crispy tocino, and noodles and spring rolls. And can we get the coconut cake for dessert? Easy, easy, my hungry goblins. We have to leave some food for the other customers. But Auntie Tessa said we can have whatever we want. Ah, c'est vrai que je suis peut-être beau, mais je suis pas aussi charismatique She que still toi. make Hein. those. What are they called? Tu as une éloquence. Tehran? Right. No, I'm pretty sure she made them special for us. Je me considère pas comme beau. Moche non plus, hein, mais. Well, hello, Miss Ronan. Did you forget something in the office? No, just doing some shopping. You remember my brother, Tyler? Your brother? Oh, right, Tyler. What a pleasant surprise. Didn't Allison tell you I'd be by today? Yes, I think she did. I just didn't expect to see such a dapper young man. Well, I did shower this morning. Did you just get back into town, or? Du haut de tes More or less, we've 1m90, been t'es working devenu out at the old fragile. house, but surprise, Ah bon. surprise, after 10 years of sitting empty, it was missing a few À part things. si t'es arrivé une Hence the bêtise. supply Hein. run. Ah, right. Well, we'll get you set right up. Parce que je l'espère pas, bien sûr. It must be nice to be home. Ouais. Pas. I'm not sure nice is the word for it. Oh, of course. I assume being there feels complicated. That's one way to describe it. Well, don't let me keep you any longer. I'll be here if you need anything. Oh, hey, is TDR, Tessa je around pense. today? The wife's not in at the moment. I'm sure she'll be around later, though. Merde. Okay, so we need Pas candles de and an soucis, all-purpose si on est speaker. encore là, avec Plus plaisir, je snacks and t'accueille. drinks. I'm Comme starving. d'habitude. You think you could take a picture of this? Look, all the good fishing spots are marked. I don't have my phone on me. And you know you could just Google all this later, right? Are you kidding, Allison? Old fishermen aren't gonna share this kind of juicy intel on the internet. N'empêche, c'est pas trop mon truc. Examiner. Let's see. Fresh cut peonies, triple layer chocolate chip cake, toasted marshmallow. Are you doing a dramatic reading of the fancy-ass cookbook? Nope, just browsing these fancy ass candles. Faut que je me rachète des bougies odorantes, c'est trop bien. Trop stylé. Plain candles are fine. Ah, la fameuse poche invisible dans laquelle on met tout un tas d'objets. Hey Tyler, candy or chips? You know I got a sweet tooth, sis. Bonbon. Bonbon. Sugar rush it is. C'est vrai que je m'achetais des bonbons il y a quelques temps quand j'avais. And I will fly away from Bon, t'as Michael qui est en You train write de. that. you. You're sweet, but no. It's from this cheesy movie musical with Idris Elba. Tyler, you want water, soda, juice? Whatever you want. I'm not picky. Wish any of it sounded good. Hmm, OJ sound good to you? juice. Yep. Le soda. Pas trop. Any opinion on cleaning products? Only that using them is an unfortunate way to spend an afternoon. Génial. Organic's better. Okay, I think we're done here. Tom will ring us up at the counter. Bonjour à mon collègue. Inventory, huh? Yeah. My mind is so numb right now. Anyway, how's the shopping spree going? Finding everything you need? Yeah, I'd be done already, but I'm letting Tyler browse and take it all in. Must be weird for him to be back here. Yeah, I don't know. But today's been crazy. Define crazy. It was just kind of unsettling to go back to the old house after all this time. How are you feeling? Still unsettled, but it'll pass. All right. Well, I'll be here if you need me.
Ça a l'air d'être le bro, lui. Lui, ça a l'air d'être le gars sûr. Il y a des trucs vivants dans les eaux en Alaska. Bonjour. Bonjour. Alors, fais juste pas tomber le micro. Parfait. Bonjour. Un petit bisou. Un bisou. Un bisou. Eh ben, pas câlin ce soir. Will that be all? Yes. Thank you, Tom. Ça va? Oh, hi, Tessa. We were just meaning to come talk to you. Hi, Tessa. Long time no see. My God, you look like a completely different person. It's me. Plus beard. Yes. So we were out at the old house today. Heavens, why would you go there? Surprised it's even still standing. We found some stuff in Mary Ann's room that took us by surprise. Oh, really? Elle a vachement We rassuré la want to Tessa. ask you some questions about her. Pose tes fesses. You're the only person who might have known Mary Ann better than us. I don't know about that. It's been a decade, kids. I know, but I need to ask. What is it? Oh, elle est tellement pas sereine, ouais. Did she ever talk about me being a boy? No. It never came up. I found out much later, just like everybody else. Marianne was obviously concerned. She really didn't confide in you at all? Your mother was intensely private. Ouais, ça She avait didn't l'air- need anyone else, and she made that clear. But this was about Tyler. She was always willing to ask for help when it came to us. Not at the end. Look, I have a lot on my plate today. I'm sorry. My advice to you would be to try to move on. Putain, It's not that easy. elle veut pas en parler, hein. What happened that night? You can't understand something like that, but it was God's plan. Oh non. That's all we can know. On I need to go recommence avec c'est le plan de Best of Dieu. luck to you, truly. What the hell was that? I told you she wouldn't talk. It's like she's got CIA training. Something's weird here. It's weird, C'est right? grâce à Dieu, c'est parce que Dieu l'a Yeah, I décidé. feel it too. Phrase It's like facile. something's on the tip of my tongue. Quand on veut esquiver les conversations, bien entendu. Ok. Objectif, examiner les souvenirs. What? Comment on fait pour examiner les souvenirs? Comment ça? Faire quoi? Par contre, est-ce que tu peux juste éviter de faire ton lit dans mon bras? S'il te plaît. Est-ce qu'il y a le souvenir là? Ici. Sora! Ça fait mal! Tu fais avec les griffes en plus. Hey guys, you all done yet? Yeah, Mom. Can we go outside while you and Tessa play cards? I'm afraid there's no time for games today, sweetie. Now let's go. Marianne, can you come here? Sorry, Tessa, I'm in a bit of a hurry. Oh, what's your excuse this time? Ah, Emergency repairs for the beaver dam? Tessa, look. No, I don't want to hear it. I want to talk to you now. Or do I need to start calling in your debts? ah. Oh, est-ce que c'était pas Tessa? I'd completely forgotten about that. I remember it, but not exactly like that. Here, let's see if we can call up my version, okay? Sa version? Comment ça, sa version? Ouais, elle avait des dons d'être envers Tessa, ouais. Bah, ça y est, on se retrouve vraiment dans un truc avec plusieurs quoi possible. Mom, can we go outside while you and Tessa play cards? No, there's no time for games today. Marianne, can we talk? No, we can't. Just leave the groceries, kids. Let's go. Don't. Please, let's just talk for a few minutes. Okay? Okay, we remember that slightly differently.
I Ouais. guess that makes sense. Rashomon, you know? But whatever happened, after that, they walked to the counter, and then Marianne lashed out at Tessa, right? No. Marianne defended us because Tessa got all preachy. Which is it going to be? C'est le même d'un point de vue différent, quoi. I want to talk to you now. Or do I need to start calling in your dead? Ah, on doit choisir un souvenir, quel bon... Quoi? What? Mais ça a des répercussions plus tard? Attends, on va s'éloigner parce que je disais, la manette qui tremble, c'est relou. Voilà. Qu'est-ce qu'on doit faire là? Which is it going to be? Qui a raison? Comment ça, qui a raison? Ah, mais le souci c'est que là on modifie liste. Quoi? Zora. Mais oui, mais la manette c'est pas pour les chats. Je sais que les joysticks c'est rigolo, mais... On va prendre celui-là. Je sais pas du tout ce que I ça want to talk to implique. you now. Or do I need to start calling in your debts? The Lord disciplines those he loves. You're failing Ah non, on these était kids, déjà à Marianne. Judge me all you want, but don't spew that hate around my children. Spew hate? I am trying to be your friend. They need a firm, guiding hand, and you... My God. You actually think you're being a friend right now? Talking about my children that way? Yes, you might find this hard to believe, but friends aren't just for loans, Marianne. You really want to get into this? Fine. Let's go to your office. I'll be right back, kids. You stay inside, okay? What is wrong with you? Oh. I C'est wish quoi, you du would have coup? trusted me on this. I really don't think Tessa was being that harsh. You don't know her. And regardless of who started things, once they were in the office, they both went at it. What do you think they were arguing about? Me? Don't know. It was impossible to hear over the music. But hey, now that we know she was lying to our Je sais pas. faces, let's ask her. Alors, possible qu'elle ait un problème avec le genre de Tyler, mais possible aussi que du coup que notre mère, Marianne, avait fait de la merde à certains moments et qu'en fait Tessa essayait de la rediriger économiquement parlant aussi peut-être. Vu que c'est elle qui lui prêtait les sous. Après voilà, il y a le truc divin, on va voir ce que ça donne. Mais... Pas le bureau. Ouvrir, on va éviter d'ouvrir son tiroir tranquillement. Regardez. Ah, on a pris notre lundi, très bien ça. Is there something I can do for you? Qu'est-ce que tu fais? Ta dispute avec Marianne. Earlier you said Marianne kept everything to herself. But you two had a big fight a few months before her death, didn't you? We argued all the time. You'll have to be more specific. This wasn't about who cheated at Canasta. This was intense. You locked yourselves in the office so we couldn't hear. I'm sorry. It was a long time ago. Oh, I was in the middle c'est of something. facile, c'était il y a Okay. longtemps. We'll leave you to it. Damn it. I think she knows more than she's letting on. Bon, tu me diras, moi je serai à la place de But Tessa, je duh. serais fait quoi? Il But s'est there's passé un no truc way il y to a 10 nail ans. it down when we don't even know what we mean. If we could pinpoint what it was about, she'd be out of excuses. Sure, but how do we do that? The music was too loud to make out what they were saying. Marianne and Tessa were obsessed with that song. It was on Oh, yeah, all she the did. time. What are you Elle a pas thinking? oublié, elle We've been fait. getting these visions whenever we see or hear something really emotional. Maybe listening to it will trigger something. You may be onto something here, Ronan. We can't go back to her with anything half-assed. We should go talk to Tom. Make sure we build as strong of a case as C'est possible. exactement ce que je vais dire. Okay, let's see if we can figure out what song it was. En plus d'avoir une manette qui vibre dans les mains, j'ai un chat qui vibre sur les genoux. Mais j'ai une bouillotte.
Hey, Tom. Tiens, There's something I can help you with? ça se passe comment la campagne? What's next on the campaign trail? A rally down at the harbor. The fishermen are getting pretty fed up with business as usual. I've got some ideas about how to keep the fish populations up, but also put food on the table. Grab some flyers. Help spread the word. Ouais, peut-être, Jean-Michel. How's business? Politique, Oh, a c'est little pas- light on customers, but that's given us time to finish up the inventory. I think we might close early. Maybe catch the final of Survival on Ice live. Don't tell Tessa, but I'm rooting for Butch. She thinks he's too cutthroat. I say that's the game. You tried that new chocolate bar we got in last week? Oh, no, not yet. I didn't think I'd like it. Habanero and chocolate. But it's not bad. What'll they think up next, huh? This might be a weird question, but do you remember the song that Tessa and Marianne used to love? They played it all the time. How could I forget? I think she's still got the CD back here. Ah, A est-ce little une worse for chanson. the wear. Il va falloir que je télécharge la vidéo avant que Twitch me bannisse la VOD. Huh, here it is. I was happy when it got put away, to be honest. A bit cheesy for my tastes. This is it, right? Thanks. On dirait les Beatles. Si ça se trouve, c'est les Beatles, je suis juste quelqu'un qui n'a pas de culture musicale. Oh, chat. Whoa. I just got hit with a flood of memories. You seen what I'm seeing? Yeah. Ah, c'est très vrai. Should we check this one out? Ah, les cheveux. Ah. Un petit chat, j'aimerais mettre la manette par-dessus, parce que sinon... Voilà. Mais oui, t'es adorable. Non, c'est pas du Beatles du tout. Je te dis la merde. Mom, stop! That's so embarrassing! Oh, yeah? Tessa, come join me. I know you love this song. No, I couldn't possibly. Some of us are actually trying to get work done here. I forgot how carefree she could be. What are you doing here? I thought you needed help with the store. I needed help 2 hours ago. Have you been drinking? What? No, I just had a day, okay? I took a pill. I'm fine. Marianne. I said Ah. I'm fine. Kids, come on, let's go. Prenez Wait, des please. I have cachets. something for you. Take a look at this when you get home, okay? They can handle this confusion. Tiens, I've been tiens. working with these people for years. They can help. Ah, il va conseiller un cabinet psy. What do you think that pamphlet was Tessa gave to Mary? Ou alors un truc de religieux chelou. I saw it in Marianne's room. Ah, mais c'est le papier religieux, ouais, c'est ça. It was bad, though. Like, maybe conversion therapy bad. Voilà. I'm sorry. If this is true, I want to know how Marianne felt about it. And we need to hit Tessa with some hard proof. Ça gratte ici, là? Là, ça gratte, là? Ouais, ça gratte un peu, là. The kids keep pestering me for these candies. But they're so expensive. I'll just grab a bag. It's fine. Oh no, I can't, Tessa. It's nothing. Okay, Elle est quand même cool, Tessa. but write it down in your little notebook. Okay, okay. Whatever you want. There. Happy? Yes.
And I'll be by on Wednesday to help you close, like I promised. Donc elle bossait avec She elle. was Marianne's mom sometimes. I think you mean Oui. Tessa was self-righteous and treated Marianne like a charity case. She was trying to help. We should see if we can find that notebook she was holding. I know Tessa still keeps a bunch of them in here somewhere. Ouais, alors je me doute où est-ce qu'elle en garde, mais on va pas fouiller son placard. Je crois. Si, je crois avoir une idée. Il me semble que j'ai vu un escalier à droite. Bingo. Hé, hé, hé. On peut pas rentrer, c'est l'électricité. Ok. Demi-tour. Ah, on peut peut-être demander un Michael. Hello there? Are you here for me or my cigarettes? Hey, you're more than just a pack of cigarettes to me. So your deadline for the Culinary Academy was Monday, right? I turned in my application, mother dear. Oh, I'm so excited. Are you excited? Well, I will be once I know I got in. I am not worried about that. Did you give them my recommendation letter? No, hun. While that paragraph about my salmon puff recipe was truly moving, it doesn't work like that. Just tell them I discovered Bourdain. Then they'll take my opinion seriously. You working tonight? No, thank God. I've been pulling doubles all week. I'm working at the diner all day tomorrow, though. You want me to bring you anything? I'm trying to cut out carbs and grease for a while. Girl, you may as well just lay down in the dirt and let the bears take you, because that is no way to live. Parce que le gras, c'est la vie. J'avais dit que Michael était un homme bien. Yep. T'as besoin d'une pause. Taking a break already? Yeah, I needed a moment of zen. Tessa's been on my ass all day. Look, I get one count wrong, and she has to triple check everything, like we'd go full-on Lord of the Flies if there was one too many frozen pizzas. Kinda sounds like she has a good reason to doubt your commitment to the inventory process. Oof, Brutus. Bon, pas d'info Later. de sa part. Peut-être qu'on peut avoir une info de Tom. J'ai pas regardé ce que c'était ça, c'est une Are armoire à you running flingue. for more gun control? My platform calls for sensible regulations, but folks around here need guns for safety. And as you know, we run extensive background checks before each and every sale. C'est déjà bien comparé à certains États des États-Unis. Ouais, est-ce que j'ai de nouveaux trucs à lui dire? Hey, Tom. There's something I can help you with? Tessa a l'air à cran. How's Tessa today? She looked a bit overloaded earlier. She's a real busy bee. Ever since I started campaigning, she's picked up the slack around here. She's practically running the place. I hate to break it to you, but she always kinda has run the place. Well, now that's a matter of opinion. Ok, un nouveau en personne. Je pensais avoir des infos, Okay, mais I'll talk to you later. faut croire que non. Bon, on va tenter d'ouvrir la porte. Hein. Is there something I can do for you? On s'est souvenu de détails. Qu'est-ce que tu fais? So what are you doing there? Oh, just inventory. Guess I'm lucky I had the day off, huh? Yes, what a lucky coincidence. Hold on. You sure we've seen everything? Faut continuer à chercher, je pense. No, maybe not. Yeah, let's make sure we've been thorough. Une porte là, on peut l'ouvrir, on a le droit ou pas l'ouvrir? Can I help you, Allison? Oh, no thanks. I'm good. I'm just looking for something that I forgot. Tiens. What's this doing here? Le pieuse pélican. Et un Ah, chariot. 2004. Anything interesting? Lire $24 pour le repas pavé, pour sa fille.
Alors, on s'en fout de Elijah. Eric B. Marianne, oh la vache. No show. It looks like Marianne started flaking on her debt in October 2004. 5 months before that night. 140 pour une machine à laver, n'est pas venu. 50$ pour des chaussures pour les enfants, chèque refusé. Décembre n'est pas venu, n'a pas rappelé. Janvier n'est pas venu. Ouais, donc en fait, si elle refusait nos trucs, c'est que juste elle avait 0 thune, notre mère, en fait. C'est pour ça qu'elle a refusé tout ce que Tyler voulait faire. Non pas parce qu'elle avait pas envie. Bon, allez, maintenant qu'on a les infos, on peut parler. Is there something I can do for you? On est venu. Bon, Hold on. tapez le discute. You sure we've seen everything? Oui. I think we've got a good sense of the situation. It's time to confront her. All right. We're Plutôt back, ce hochement de with tête. details that should help your memory. Oh, really? Yes, really. We were buying groceries, and then you stormed in, threatening to call in debts and demanding that Marianne talk to you. It turned into an argument. So you guys went into the office and blasted that song you used to dance to all the time. Call in debts? I never. Like I'm some kind of loan shark. When did this supposedly occur? Well, our memories don't exactly have timestamps. I can't be expected to take these accusations seriously if you can't even recall basic details. C'est marqué, il y a marqué 2004. Octobre, août, avril. Oh la vache, j'ai pas lu. J'ai pas lu. Attends, si. Novembre, décembre, janvier, elle est pas venue. C'est un octobre. October 2004. That was when she stopped trying to pay her debts, right? Yes. I don't know why. She always found a way to pay before that. But we never argued about money. I was frustrated, but you can't squeeze blood from a stone. Yeah, we didn't think you guys were arguing about money. Bien sûr. Tu as insisté pour la thérapie de conversation. Tu étais furieuse qu'elle se plante. Tu lui as dit qu'elle nous trahissait. Tu es furieuse qu'elle se plante. Qu'elle te plante. Tu as insisté pour la thérapie de conversion. Vas-y, on va voir ça. We found a pamphlet for conversion therapy in Marianne's bedroom. I know you. I know how hateful you can... Did you give her the pamphlet? Is that why you guys fought? I really have no idea what you're talking about, and I was never cruel to Marianne. I did everything I could to help her, to help you all. Even when she fought me, even when she screamed and spit in my face for the effort, even when she didn't deserve it. What the hell is that supposed to mean? Calm down. Look, we know you took care of us, and we're grateful. But I really need you to answer one question. When you two fought, was it ever about me? It was always about a lot of things. She was struggling with everything at the end. Did you try to convince Marianne to send Tyler to some kind of program? No, and I think you should go now. Tessa, I'm here to figure out if Marianne tried to kill me because of who I am. Do you get that? I do. I just... Then why won't you give us a straight answer? I truly don't know what went on in her mind that day. And it will always be my deepest regret that I didn't see it coming. Now I understand that this is an emotional topic for you both. Sans blague. Unfortunately for you, I keep forgiveness at the heart of my relationships. If you're so fucking righteous, why did you dump Marianne when she was at her worst? I will not be dragged back into this. You need to go, now. Can we have our groceries? Michael already put them in your trunk. Cool. Bye, Tom. What are you thinking? Just trying to wrap my brain around all that. You know, we might have actually gotten to the truth if you hadn't lashed out at her. Are you serious right now? You were on her case the whole time. Don't turn this on me! It's obvious she's guilty of something, and that's why she doesn't want to talk about it. Ça, c'est Oh, vrai. that sanctimonious bitch! Done now? You get all that out of your system? Sorry, I got so worked up. It just makes me crazy that she would play dumb like that. C'est vrai qu'elle joue les crues. She knows how important this is to us. To you. Yeah, but you know, you're onto something with the guilt. She didn't want to admit what they thought about.
which makes me think it was me. You spooked her with that talk about the program. I think Marianne really was trying to figure out how to support me before whatever the hell happened that pushed her over the edge. You may be right. Ça c'est fort probable. She stood up for me, Allison. She was still crazy Marianne, but she saw me. I feel lighter. Like I've been carrying something around for the last 10 years, and now it's gone. I'm really happy for you. But That just opens a whole new box of Pandora's, doesn't it? Ok, oui. yeah, a whole damn shipping crate full. Well, it's a good thing Eddie's expecting us. He knew Marianne pretty well, and he was in charge of her case. Did he ever mention anything about the investigation to you? No, I never asked. And I'm sure he thought I was better off not knowing. Guess that might have made for some awkward dinner conversation. Exactly. But I mean, he's a good cop. Thorough. I'm sure he's got something. Let's go. Et là, on va voir le flic, du coup, donc son père adoptif. Et on va s'arrêter là, je pense, parce qu'il est déjà 23h. Ça fait une petite 3 heures de stream. Le jeu est bien animé, bien foutu en vrai. Hein. Il n'est pas parfait niveau graphique, mais comparé à tout ce qu'il y a eu avant, on voit l'amélioration, on voit les trucs. Les animations faciales sont vraiment pas mal. Bon, encore une fois, il y a mieux, mais ça, on est bien en immersion, c'est vraiment cool. Le jeu est bien. J'ai vraiment l'impression de jouer à une série en fait, c'est ça qui est cool. This is kind of bleak. It's usually more crowded, but the other officers punch out at 6 o'clock sharp. There's no crime after 6? In the mean streets of Delos Crossing, just bears and drunken disorderlies. And Uncle Eddie can usually handle them on his own. But what about drunk bears? Anyway, he's probably in his office, upstairs. Huh? What? Officer Justin Beaver is not creepy. He's Delos Crossing's longest-serving officer. Il est dégueulasse. Il est immonde. Le castor avec les flingues marqué « Je suis la loi ». Hold on. I want to catch up on all the Delos Crossing gossip. Alors par contre, je vais me baisser le son. Have fun. Meet me in the open space when you're done. Parce que, hop. Pour moi, il est un peu fort. Vous me direz s'il est trop faible pour vous ou quoi, mais j'ai pas envie de me détruire les oreilles. Je nie tellement le castor. Attention, les statues qui ont du style quand même. D'accord, pour le moment. Et du coup, t'as fait le test ou pas du tout? Of course. Et d'ailleurs, It's locked. merci, tu m'as envoyé un émoticône. C'est de la gentillesse. Hop, je te remercie dans le chat, tu as vu comment je suis un streamer qui prend soin de sa communauté. En l'absence de modo, je le fais moi-même. Alors. Home sweet home. You spent a lot of time here growing up? Yeah, whenever Eddie was working. The whole precinct's basically family. C'est vrai qu'elle s'est fait adopter par le flic qui a Whew, récupéré. that is going to smell lovely après tomorrow. la mort. It's from Tessa's restaurant, right? Uh-huh. Everyone eats there all the time. It's as exciting as food gets in Delos Crossing. D'accord. K-pop danse. Alors, vu que je stream mais que je ne regarde jamais, je l'utiliserai sans doute jamais, mais juste de temps en temps quand Man, tu seras là. they are je never gonna catch this guy. What exactly did he do? voler dans les boîtes aux lettres. This guy keeps stealing out of people's mailboxes. Asshole snagged a box of fancy washi tape I ordered online. La tristesse. See, I was picturing an actual mailbox bandit. You know, like
hopping around on a post with a little mask on the door. Huh? You know, the mailbox is the bandit. Sorry, it was a bad joke. Ça, c'est les gens qui ont disparu, ça. Remember Mr. Haynes? Vaguely. He had that workshop in his garage, right? Made those huge glass sculptures? Yeah. He's been missing for a couple months. Damn. Always liked his art. On se promène dans le commissariat, mais en mode balle steak, quoi. You remember Dan and Shelby? I think so. The high schoolers who were always pissing Tessa off because they would blast fish and make out in the Vecchi's parking lot. Yep. Dan's a cop now. They're married and have a kid, a dog, the whole shebang. Damn. When did everybody decide to become an adult? J'ai un souvenir à faire, sauf que je ne sais plus absolument les touches. Comment on active les souvenirs? Au secours. Ah, c'est là. Come on, man. We can't make these poor kids sleep here. Well, where do you suggest they go? Social services will be here in a few hours, and this is the only room with a bed. Anywhere but a cell. We'll find some other place. Oh, ils ont été cool, les flics. Here we go again. God, not here too. I'm not ready. Me neither. Qu'est-ce que c'est, ça? That's Denise Wilson's desk. Remember her? Crazy D? The woman who set fire to her ex's trailer? Allegedly set fire. She was acquitted. And that's Officer Wilson to you. Il y en a des cassos. Ok, on ouvre tranquille. Regardez. Huh. Looks like she forgot her locker key here. She's gonna give me so much crap for forgetting her birthday. Un peu lire. 29 ans, joyeux anniversaire Denise, continue comme ça. Ah, comme moi, 29. T'as toujours là pour nous montrer un peu vieillir sans âge, passe une super journée, Didi. Profite de ta dernière année de jeunesse. Oh, c'est horrible. C'est horrible dit comme ça. Je suis dans ma dernière année de jeunesse. C'est après 30 ans, on est considéré comme des vieux croutons. On s'en fout, c'est dans la tête, tout ça. J'espère que les chocolats au piment. Well, what did you expect, dum-dum? It's a police station. Ok. On n'est pas dans un commissariat, c'est chez les flics. La police. Alors on s'est retrouvé mon père adoptif à l'étage, je pense. Disons qu'il veille la nuit. Tyler, you coming? Armory. Ouais, bon. On va pas commencer à vider l'armurerie des flics. I'm guessing this is where they stash all the guns and stuff. Well, it's not exactly Fort Meade, but yeah. À mon avis, c'est vrai qu'être flic, merde, c'est vrai. You think we could find some files Eh oui. about Mary Ann in the Dernière archives? année de jeunesse, mon cher. I don't know, but it's off limits anyway. Maybe Eddie would show us her file? On verra bien. Il est derrière, Eddie. Allison, hey. Just finishing up a call. Trying to convince Melinda the Ravens and her garbage aren't police business. Give me a few minutes. Sure. Make yourselves a cup of coffee. Here's the key to the break room. Thanks. Come back upstairs when you're done, okay? Coffee sound good? The machine is in the break room downstairs. Uh-huh. Uh-huh. Pas de soucis. Bonne soirée, mon cher. Ah, derrière cette You pièce. know, I really thought I'd locked those memories in some deep, deep part of my brain. Same here. Something's in the way. Quelque chose qui bloque. C'est la salle à café d'ailleurs?
Ça, cellule. Examiner. C'est ça la salle à... Ah, réception. Ça doit être là. Voilà, c'est ça. Whew. Rose never lets me back here. Where are we going? We're just gonna sit down in here, and I'm gonna ask you a few questions, okay? Okay. J'ai mis dans le titre qu'on n'allait pas pleurer, mais j'en suis pas sûr. Hein. Yeah. I just usually try my best not to remember that night when I'm here. I would too. Huh. Rose left the computer on. Ah, on peut choper les... Est-ce qu'on s'amuse à pirater les PC pour avoir des infos? Mémo. Alors, toute personnel au commissariat de police, Rod Jackson, nouveau logiciel, venir aller saisir le mot de passe. En raison de la mise en place du nouveau logiciel de gestion, tous les employés sont priés de réinitialiser leur mot de passe. Veuillez noter que l'ordinateur du bureau d'accueil est désormais accessible à l'aide de l'identifiant du mot de passe de n'importe quel agent. Contactez Sally ou moi-même si vous avez des questions. Ok. Peut-être moyen d'enquêter et trouver... Ne dis pas qu'il y en a un qui a mis un post-it avec le mot de passe dessus, comme dans tous les trucs clichés. On va essayer de trouver un mot de passe pour pouvoir se connecter au réseau. Alors, du coup, on a vu que ceux avec les photos de famille. Examiner. I should take her out for a birthday drink. Remember this fella? No way. Is that Jet? Yep. He died last year putting himself between Dee and a bear. Oh, Ouais, les damn. rencontres dans la forêt, c'est pas Poor des Dee. champignons chez eux. Hein. Ok, ça on s'en fout. Ah, attention. Course de chien de traîneau. Ouais, non, ça m'étonnerait que ça soit une date là-dessus. Oof, I should have gotten her something. You're a terrible person. It's your fault. I was so excited to see you that it completely slipped my mind. Ok, lui laisser un mot. Lui souhaiter un bon anniversaire. Maybe she won't notice that I added it afterward. Le truc après l'anniversaire, genre ni vu ni connu. T'as le droit d'oublier, c'est pas interdit. Hein. J'ai mis quoi comme connerie? Happy birthday. Ok, y a pas l'air d'avoir des trucs là-dedans. Par contre, vous pouvez ouvrir son tiroir. Et ça, bonne nouvelle. Est-ce qu'il n'y aurait pas sur la carte d'anniversaire? Tournez. Il est là. Ouais, non, je pense pas qu'il y ait d'indice là-dessus. Huh. Looks like she forgot her locker Même key niveau here. par rapport à là. Ok, donc chez elle, on va pas pouvoir avoir plus d'infos, j'ai l'impression. À part peut-être au niveau des dates de... les dates des chiens, des courses. Peut-être qu'elle a caché derrière la photo. You remember Dan and Shelby? I think so. The high schoolers who were always pissing Tessa off because they would blast fish and make out in the Becky's parking lot. Yep. Dan's a cop now. They're married and have a kid, a dog, the whole shebang. Damn. When did everybody decide to become an adult? Là, j'ai compris d'égorgement de service, j'étais là, what? Alors, Dean Baker et Kevin Sutton seront transférés à une unité psychiatrice pénitentiaire de Fallon Creek. Ok, en 2015. Oh, Greg's. Just leaving this out on display again. Greg's. Like Officer Greg's? The one who was with us that night. Yeah, he's still here. He became a bit of a local celebrity after nabbing a murderer from Juneau. The guy was hiding out on a fishing boat and got really, really sick after eating out of the chum bucket. So it was actually a pretty easy takedown. Est-ce qu'on peut passer par là? Yes. Ça mène nulle part. Parfait. Okay, let's go in. Le vestiaire, ok.
Ah, on peut fouiller les vestiaires. Yep, it's locked. Un classement en ligne. Chiot de l'Arctique, petit ami de Musher. Ah oui, d'accord, ouais, c'est ça. En même temps, ils s'occupent comme ils peuvent. Hein. Ça doit être sympa à regarder une course de trait. Il y a un téléphone qui vibrait, hein. Pareil. Didn't Tessa bust Dawn for smoking weed behind the store once? Yep, but Hey, is this Crazy D's locker? yep, I think so. We need a key to open it. Ugh, they've let this place get gross. Wash your own cup and dice. Ouais, bah c'est pas vraiment le cas. Alors, on peut se faire un café. Check out this masterpiece. You made it? Uh-huh. I glued it to the pot one day when I was bored, and nobody has bothered to peel it off. Wow. This is heavier than I expected. Comme dans les Dark Souls. Ok. Qu'est-ce que c'est ça? Ça doit être l'infirmerie. I'm not going in. Ah, ok, d'accord. Oui, madame. Le chef Brown demande au conseil de revoir son budget. Grève des dockers cette semaine. Élection municipale. Tom Vecchi pour un meilleur contrôle des armes. Ok, d'accord. Blablabla. Et des I'm cookies. not that hungry. C'est un cookie. T'as faim ou t'as pas faim, tu le bouffes le cookie. How is it still warm? You sure you want coffee this late in the day? You'll be up all night. I don't think I'll sleep much anyways. Too much on my mind. Those dusty couches won't make it any easier. Hey, you okay? I can't do this. Calm down, Allison. Stick to the plan. Come on, don't freak out on me now. I can't, please, I can't lie. We already lied. It's all gonna be fine, okay? You okay? Honestly, no. Do you ever regret? No. No way. Well, maybe once or twice early on, but now, no way. I mean, look where we're at. Look where I'm at. Uncle Eddie's probably done by now. We should go find him. D'abord, aller récupérer la clé, ouvrir le Do you casier, mind if I choper go le mot de inside that passe. room for a second? You sure? It's the first time I've been in here since that night. C'est la salle d'interrogatoire. Eddie was so uncomfortable, he dropped a vase. Here, have a seat. All right. Damn it. No. Sorry. Huh, they kept this? What? It's that vase. They glued it back together. Pas l'air d'avoir grand chose à regarder, hein, en vrai. Ici. What are you looking at? This poster. I kept staring at it that night. I was picturing myself in the forest, hunting for goblin treasure. Just wanted to be anywhere but here. Yeah. Donc notre frère nous a demandé de mentir sur ce qui s'était passé ce soir-là. Voilà, attendez, j'ai encore un souvenir, faut que j'arrive à le trouver. On va par là. Ah. Why did you separate us? Is Ollie okay? Ollie's just fine, honey. They're all in the other room having cocoa. Everything's gonna be okay. I need to ask you a few questions now. Come with me.
awfully quiet. Yeah, sorry. Trying to deal, but it's a lot. On va récupérer la clé. She won't notice if we borrow this, right? As long as we put it back right where we found it, we're good. Oui, exactement. Ok, on a la clé de l'agent Dan, pour ouvrir son casier et voir ce qu'il y a à l'intérieur. J'espère que le scénario ne va pas se retourner contre nous dedans. Oh là là, really j'arrive au shouldn't be in moment here. où vous ouvrez Yes, le casier. but you never know where we might find information about that night. I guess so. Balto came through. So Wilson leaves her Hello locker there. key in her desk and her password reminder in her locker? That's Merci, so Harry. irresponsible. An intruder could easily access all kinds of police files with this. Pour le petit Yeah. follow. Like 2 goblin intruders. À tout le personnel du commissariat, nouveau logiciel administratif veut dire blablabla en raison de la mise en place de l'échelle de gestion, blablabla. Rosé. Pas tourner le papier? Non. Tout? Avec ça? C'est nul? C'est juste nul? Winner on my 20th birthday. Victoire pour mes 20 ans. Ah, ok. Victoire pour ses 20 ans. Ok, donc grâce à sa date d'anniversaire et au truc des chiens sur le mur, je pense qu'on peut voir. Ok. Victoire pour mes 20 ans. Clac, 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 clac. Alors du coup, on va remettre la clé. Surtout pas oublier de le faire. On m'accuse pas de vol. Alors, reposer. Donc, du coup, on est en 2015. Là, on a le Happy Birthday. On va lire. Ok, donc elle a 29 ans. Donc pour ses 20 ans, c'était il y a 9 ans. Il faut juste qu'on trouve la date de cette année. Ben non, parce qu'en fait, il me semblait déjà que tu m'avais follow il y a un moment, mais je savais plus du tout ton. I should take her out for a pseudo. birthday drink. C'est 20 ans, 2013. Sachant que je crois qu'on est en 2015, donc ça fait 2 ans en moins, donc c'est 27 ans. Donc, voilà, mon cerveau il fume déjà, donc 24 ans en 2010, 4 ans de moins, 2006. Je dirais que le mot de passe, c'est 2006. Ah mais tu l'as Eva Marie? Mais je savais même pas. Ah, faut 5 caractères. Bon ben c'est pas 2006. Je savais même pas, tu live sur quoi en général? Bon, de mon avis tu dois déjà plus live que moi, parce que vu que je live une fois tous les 6 ans. I should take her out for a birthday drink. 2006. Jeff King. Salem peut-être. Salem. Ok. Merde. C'est Grace, je crois que c'est ça. Damn it. Ok, si c'est pas ça, on va tester. Damn it. Ok. Non, c'est pas lui. Bingo. Yes. Anything juicy? Just D'accord. Denise's work emails. Ben, je savais pas. Et tu fais quoi? Tu fais de la compo sur ordi? Ou tu fais directement de l'instru Oh, Okay. Sam. What about him?
Vu que c'est toi He qui- got arrested for public intoxication last week, and that was not his first offense. He's on a bit of a downward spiral. Donc le fameux vieux Sam qui avait des vues sur notre mère. Moi c'est pas je live quand je peux, c'est je live quand j'y pense et quand je suis pas à deux de tension. Faut que je live plus parce qu'en plus je kiffe trop. Ouais, d'accord. C'est cool. Ok, je connais pas, c'est un logiciel de créa musique. Ouais, faudra que tu me dises que je m'abonne aussi. Je vois ce que tu fais d'autre. Quand... Je regarde très peu de streams, mais peut-être de temps en temps je passe sur le stream des potes. Il se trouve dans le placard des objets trouvés. Ça peut être bien d'avoir ce trousseau de clés si on retourne au magasin. Pour fouiller dans les affaires. Ok. Alors, atelier de la police au centre des jeunes. Salut, dit, t'as préparé les diapos, les photocopies pour la présentation vendredi. On a beaucoup d'inscrits, alors tu auras du public. Mets ton plus beau costume, ils adorent des conférences. Les jeunes continuent comme ça. Ok, faire défiler. Quand j'ose être puissante et mettre ma force au profit de ma vision, alors avoir peur ou non devient de plus en plus insignifiant. Audrey Lorde. D'accord. Merde. Salut, je t'envoie les diapos dès que je suis à la maison. Je suis bien contente d'en apprendre. En tout cas, je te donne mon secret pour capter l'attention des jeunes, les contes de dégrisement. La dernière fois, je leur ai raconté une poursuite avec un type bourré sur sa motoneige. J'ai peut-être embelli certains détails, mais dans la grande ligne, c'est ça, MDR. Le but, c'est de faire passer le message, pas vrai? 2 verres, bonjour les dégâts. Tu prêches une convaincue, ma grand vivement vendredi. Directrice exécutive associée. Ok, non, y a rien d'intéressant. Ok, bon, on n'a pas appris grand chose en vrai. Ils font des interventions au niveau des jeunes. Après, peut-être qu'il y a moyen de choper d'autres mots de passe, mais bon, pas trouvé grand chose d'intéressant. Putain, la vache, tu chômes pas? Hey, sorry that took so long. Sometimes these old folks want us to come out just because they're Mais lonely. ouais, tes morceaux sont vraiment No worries, cool, hein. uncle. Si un jour j'avoue j'ai Hey, besoin d'un petit truc you remember d'intro, this d'une guy? intro, peut-être que je te... Yeah, of course. How can I forget? Tyler Ronan, back in Delos Crossing. It's good to be back. And just look at you. A man grown. Yep, guess I ate my Wheaties. The whole clan's so proud of you. How you work with those kids at Fireweed. I always say children are the future. I thought that was Whitney Houston. Come on, bro. She stole her entire act from me. Everybody knows that. Look at you two. Reunited and it feels so good, huh? Yeah, not sure how I got by without this dork. Look, Eddie, we aren't here just to say hi. We found something in Marianne's room. Things aren't really adding up anymore, and we've got questions. Oh, yeah? Did she mention anything about us that might have been worrying her? About Tyler in particular? No. She dealt with those kind of worries all on her own. Kept the rest of us at arm's length. I see. I will tell you one thing, though. Your mom. Never knew her to hate anyone for being unconventional. Usually, it's the other way around. Did anyone mention anything about her behavior in the days leading up to Pour l'instant ça confirme le that fait qu'elle day? n'était pas du tout Anything at all? anti-trans. No. Trans, quoi. Everyone I talked to said it took them by surprise. Did you see her at all? Like, in those last few days? No. I hadn't seen her for weeks.
Maybe a month before. Pas grand chose à dire. Thanks, Uncle Eddie. If you want my advice, nothing good comes from stirring up old memories. We don't really have a choice about that. There's always a choice, son. I know sometimes it doesn't seem like it, but there is. Can we take a look at her file? Maybe we'd see something you didn't. Her file? Her case file, or police file, whatever you call it. You keep those pretty much forever, right? We do, but I can't just pull it out right here, right now. There are procedures. But you're the chief. Which makes it even more important that I follow procedures. Look, Chief Brown, are you gonna help us? Or are you gonna be a cop about Tyler! this? Calme-toi, mec. No, it's fine. Tyler, I know you resent me, but fireweed was the best deal I could get you. I'm not mad about fireweed, but I may be a little salty you kept my sister away for 7 fucking years. That's what this is about? Le jeu est trop fort pour me parler en Look, avant. that was the court's Je recommendation. vais essayer de jouer. They're the experts. Suffit de le dire. Hop. Hop. Et j'augmente un petit peu mon micro. Voilà. Alors ouais, je sais que c'est un peu bizarre, mais selon les lives, on me demande d'augmenter ou de baisser, donc merci de me donner l'info. I just went along. Yeah, sure you did. Tu me diras si c'est Trust vraiment me, différent. son. We all believed that what happened that night was self-defense, but we couldn't be sure. I can't believe this. Look, we couldn't be sure, okay? I was trying to protect you both. So you still not sure? What? You still think keeping us apart was the right call? She was traumatized. We needed each other to heal, and you took that away from us. So why didn't you let your sister visit when you turned 18 then, Uncle, huh? please. Let's move on. She's never gonna tell you how much that hurt her, but it did. That was about me. It wasn't about her. Allison gets that, and 3 years is nothing compared to 7. Right, Allie? Eddie a fait de son mieux avec moi, c'était pas normal qu'on nous empêche de nous voir, bah ouais. Look, Uncle, separating us like that did not help me heal. If anything, it was the opposite. Even if he had been dangerous, I'd have taken the risk. Being apart was that miserable. I didn't know you felt that way, little moose. It was hard to talk to you J'ai about. l'impression qu'au niveau des choix, quand c'est barré, c'est qu'on est en désaccord, et quand c'est pas barré, c'est qu'on est en accord en fait. Je pense qu'il faut essayer d'être d'accord l'un avec l'autre. We've all hurt each other. But isn't that what family's for? Can't we just move on? Sounds like the right call. Times like this, I wonder who raised who. We're gonna stay the night at the old house. We better get going. On va dormir dans la vieille maison. First. It's on me. I want to send you out there with empty stomachs. I would not turn that down. Okay, let's go. Toujours ma super caméra qui est toujours beaucoup trop éloignée. C'est mieux le son? Nice, tant mieux. Et j'essaie d'ajuster en fonction des trucs, mais j'ai rapproché un petit peu mon micro, mais j'ai pas envie de trop le rapprocher pour pas que vous ayez trop les bruits de la manette ou quoi que ce soit. Eh, c'était quoi ça? Il y a eu un truc que j'ai pas vu là, au secours. Il y avait une silhouette au fond, non? À l'aide! Voilà, ça donne tellement pas envie. J'ai une posture horrible. What the fuck? Pourquoi elle le suit avec son flingue? Il y a une silhouette à droite. What the f... Putain, mais il y a vraiment du surnaturel à ce point-là? Please, Mom. I'm sorry I cut my hair. I won't do it again. I'm going to kill you! No. Please. Please. Mom, no. Mom, please. No, don't do this. Ah! Ah mais c'est Allison qui l'a planté! This isn't
Mais depuis le début, on nous dit que c'est Tyler. Allison, Mais c'est ça quand ils ont dit qu'ils ont menti. C'est Tyler qui a pris ça sur le... Allison, we need to call for help. I killed her. No, you didn't. I killed her. And when they come, that's what we're gonna tell Ah, them. il a pris ça sur ses épaules pour protéger sa Yes. sœur. We look out for each other. That's what goblins do. Mais OMG. It's gonna be okay. We're gonna be okay. Putain, mais ils ont réussi à m'avoir quoi. J'étais persuadé que c'était Tyler. Donc en fait, Tyler, exactement comme dans Life is Strange, a fait de la maison de redressement ou de la tôle à cause de l'autre. Pour le protéger. Ah, c'est marrant. Et c'est la fin du premier chapitre. Oh là 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 là. Et en même temps, on avait quasiment fait une très grosse session. J'aurais peut-être dû tracer un peu plus la dernière fois pour finir le premier épisode. Bon, dans la VOD, de toute manière, je mettrai les deux rassemblés. D'accord. Mais c'est une scène, ça change totalement l'histoire en fait. Tu comprends pourquoi c'est elle qui est full traumatisée et que lui il va bien, parce que lui, ok, on l'a envoyé en maison de redressement, il a vécu sa vie en tant qu'ado, bah certes, bon, il a souffert à cause de sa transformation en mec, mais elle était tranquille à la maison en train juste d'emmagasiner le fait qu'elle était en PLS parce qu'elle avait tué sa mère, quoi. Et qu'elle a menti aux flics. Alors, Alison était heureuse que Tyler ait accepté l'étendue de la main de Riz, 74%. Ça, j'adore quand ils le font à la fin des épisodes. Alison était heureuse de résoudre l'énigme de la princesse avec son frère. Ok. Tyler, Alison. Tyler s'est senti méprisé par le manque de confiance d'Alison au magasin. Ouais, mais Tyler, des fois, il est un peu impulsif. C'est bon, sur 59-41, c'est pas ouf. Tyler s'est senti rassuré par son lien avec Alison quand il a pris son parti au commissariat, 73%. Tyler s'est protégé contre l'agression de Sam. Donc critiqué, non pas critiqué, ouais, j'ai pas critiqué. Tessa a refusé de parler de Mariade aux jumeaux. 22% des joueurs ont rejeté Tessa. En même temps, Tessa elle a vraiment un caractère de merde. Hein. On a appris la vérité. Ah, donc il y a une info ultra importante que je ne suis pas au courant. Eh bah super. Eddie s'est senti rejeté par Alison quand elle a refusé de prendre son parti au commissariat. Ouais. D'accord, il y a beaucoup moins de types de choix différents que dans Life is Strange, mais ils sont intéressants aussi.